Sir, can you hear me? Yes, sir. Yeah. Okay, okay, okay. I'm ready already. Yeah, okay, so we'll start. Start ಮಾಡಲಾಮಾ? Yes, 1 second.
Okay. Good morning, everyone. Dr. MGR University Education Association Institute, Department of Commerce, welcomes you to the value added program for students for this auspicious occasion. Our chief guest, Mr. Narayana Babu sir, will give an intro. Sir, Narayana Babu sir? Yeah, can you start, sir? Yes, sir. Yes. Very good morning to everyone. And this is Narayana Babu. About me, I'm having some 20 plus years of experience in teaching, exclusively for commerce and CA student. Appeared as a guest lecturer and chief guest in many of the college programs. So it's a beautiful morning. I would like to take this wonderful opportunity to really thank Dr. Senil Kumar sir, HOD Commerce Department of MGR College, and Saravanan sir, and all other faculty members of Commerce Department. And special thanks to the management of MGR University and my own team. Okay. Today should be very happiest day. இன்ஃபேக்ட் இன்னைக்கு நிறைய டைம் உங்ககிட்ட எடுக்க போறது இல்லை, ரொம்ப ஷார்ட் டைம், பட் ஐ வாண்ட் டு மேக் இட் வெரி எஃபெக்டிவ். Today around 400-500 students are attending this program. So thank you for giving this opportunity. I recollect my old college days, one of the beautiful days in my life. நம்ம ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிற ஒரு விஷயம் வந்து when we are as a student during college and during schools and all. So I'm recollecting my olden days and golden days. Thank you so much for this wonderful opportunity. And so today, being as a chief guest, I should talk about the commerce. For the comfortable purpose, Tamil and English will be okay fine for Vena, because always mother tongue has a real effect. So dear friends, dear students, I hope you're all listening me and watching me. Commerce. What is commerce? What is commerce? Why commerce is selected by students like you? Maybe one reason I'll tell you. இப்போ நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்கன்னா, we can do engineering or some other course, அது கிடைக்கலன்னா காமர்ஸ்க்கு வரலாம் அப்படின்னு கொஞ்சம் பேர் வந்திருக்கலாம். சிலருக்கு வந்து காமர்ஸ்னா என்னன்னு தெரியாம இருக்கலாம், due to parents guidance, elders, sisters, brothers or some relative guidanceல they would have selected commerce graduation. அப்படியும் ஒரு சில கேசஸ் இருக்கலாம். And some students, they like personally, sir, I want to become a commerce graduate அப்படின்னு இருக்கலாம். There are 3 different methods or ways impact where you select the commerce. What is commerce அப்படி என்ன கேட்டீங்கன்னா, I would say commerceங்கிறது வந்து ஒரு graduation, ஒரு subject like BSc botany, BSc computer science, mathematics or economics, Tamil literature, அந்த மாதிரி commerce ஒரு subject அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க. It is not the fact. அப்படி கிடையாது. Commerce is not only a graduation, is an identification. இந்த காமர்ஸ்ங்கிற விஷயம் எப்போ வந்தது அப்படின்னா, நாட் பை கன்ஸ்ட்ரக்டிங் த பில்டிங், கன்ஸ்ட்ரக்டிங் கிளாஸ் ரூம்ஸ், நமக்கு HOD இருக்காங்க, டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க, டீச் பண்ண போறாங்க அப்படின்றதே கிடையாது. நம்ம ஆதி காலத்துல இருந்து பார்த்தோம்னா, மனுஷன் உருவான காலத்துல இருந்து பார்த்தா, மனுஷனோட தேவைக்கு சில விஷயங்கள் பண்ண வேண்டியிருந்தது. அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு தேவை, உணவு, உடை, இருக்க இடம் அப்படின்னு பழமொழி சொல்லுவாங்க. அப்போ தோஸ் டேஸ்ல வந்து மனுஷன் என்ன பண்ணா, he knows only the agriculture, விவசாயம் மட்டும்தான் ஒரு மனுஷனுக்கு தெரியும். அப்போ the people started doing an agriculture. பட் நம்ம ஃபுட்டுக்கு வந்து அக்ரிகல்ச்சர் பார்க்கும்போது only rice alone is not sufficient. We need vegetables, we need something else, you all know very well. அப்ப என்ன ஆச்சு, ஒருத்தர் வந்து ரைஸ் அக்ரிகல்ச்சர் பண்றாங்க, இன்னொருத்தவங்க வெஜிடபிள்ஸ் அக்ரிகல்ச்சர் பண்றாங்க. பட் இந்த ரைஸ் அக்ரிகல்ச்சர் பண்ண ஒருத்தருக்கு வெஜிடபிள் தேவைப்படுது, வெஜிடபிள் அக்ரிகல்ச்சர் பண்ண ஒருத்தருக்கு ரைஸ் தேவைப்படுது, வீட் தேவைப்படுது. அப்போ மனுஷன் அப்பதான் தன் புத்தியை யூஸ் பண்ணி யோசிக்க ஆரம்பிச்சான், நம்ம தேவைக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, then there is a காமர்ஸ். அதாவது காமர்ஸ்னா அதோட உண்மையான அர்த்தம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, வியாபாரம்னு சொல்லலாம், ட்ரேடு இல்லையா? அப்போ மனுஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணா, ஓகே எனக்கு இது தேவை, நீ எனக்கு கொடுக்குறியா, உனக்கு எது தேவை, நான் கொடுக்குறேன் உனக்கு. தேர் தி பிசினஸ், காமர்ஸ், கமர்ஷியல் ஆக்டிவிட்டி ஸ்டார்டட். மனுஷனா பிறந்த காலத்துல இருந்தே there is a commerce started. So அப்படி ஆரம்பிச்ச ஒரு சிஸ்டத்துக்கு தான் உங்களுக்கு தெரியும், systems.
பல 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே காமர்ஸ் அப்படிங்கிற விஷயம் ஸ்டார்டட். நமக்கு இன்னைக்கு வந்து அது ஒரு அகாடமி ஒரு ஷேப்ல இருக்குதுங்கிறது டிஃப்ரெண்ட் மேட்டர்ஸ். Hello. So, Nara Babu sir. Hello. Hello. He's joining again, sir. Yes. Yeah. Can you hear me? Can anyone say, can you hear me? Yes, sir. Yes. Okay. So, commerce is started such a way. For commerce defining a character of a person. So, that's what commerce is not only an education. Commerce defines the character of a person. You may ask this question, sir, character kum commerce ko enna sambandham? See, business la நேர்மை ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயம். ஒருத்தர் சொல்லுவாங்க சார் ரொம்ப நேர்மையா ஒரு பிசினஸ் பண்றாரு அப்படின்னு. So it is giving you an identification. A person is very neat, clear, and a straightforward person. So that particular character is given by the commerce. So இது கூட நான் ஒரு டாபிக் பேசிட்டு இருந்தேன். Commerce giving a relationship between two different countries, two different states, two different people. இப்போ நம்ம இங்க இருந்து வந்து யுஎஸ்க்கு ஒரு ட்ரேட் பண்றோம் அப்படின்னா, it is not only seeing as a trade, it is not only seeing as a foreign money. It is seen as the relationship between India and US, India and Russia, India and Africa. என்னன்னா இருக்கும். So ரெண்டு different countries வந்து ஒரு relationship தேவை அப்படின்னா, definitely the trade is very important, the business is very important. There again the commerce is available. நாகரிக வளர்ச்சி நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம நாகரிகம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். நீங்க படிச்சிருக்கீங்க சின்ன வயசுல சிந்து சமவெளி நாகரிகம் அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. How the culture, the நாகரிகம், how it is being developed because of commerce அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, let's say நாம வந்து தமிழ்நாட்டில் ஒரு பிசினஸ் பண்றோம். இப்போ I want to expand my business to Gujarat or Rajasthan or maybe Karnataka. இப்படி பல ஊர்களில் போய் நான் ஒரு பிசினஸ் பண்ணும்போது என்ன அங்க இருக்கக்கூடிய ஹியூமனுடைய பிஹேவியர்ஸ், அவங்களுடைய கல்ச்சர், அவங்களுடைய ட்ரெடிஷன், அவங்களுடைய ஹேபிட்ஸ், அவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய நல்ல விஷயங்கள் இதை கத்துக்கிறதுக்கு வந்து இட்ஸ் ஆக்டிங் அஸ் a bridge. So commerce is not only giving you the value of money, it is making you to learn the culture. Okay. நம்ம பிரைவேட் ஸ்டோர், சீப் ஸ்டோர், அடுத்த நாட்டுக்கு ஒரு பிசினஸ் சைன் அப்படின்னு போகும்போது இட் இஸ் நாட் ஒன்லி சீயிங் as a business, it is seeing as a relationship, it is seeing as a developing a culture. So commerce is playing a very important role. அதே மாதிரி ஒரு கம்பெனியோட ஒரு ஆர்கனைசேஷனோட முக்கியமான பேக்போன் என்ன நீங்க பாத்தீங்கன்னா, the neat and clean business
maintaining the data and creditors in a proper way, and you to be a financially a good committed person இருக்கும். அந்த ஒரு கேரக்டர் எதுல இருந்து கிடைக்குது அப்படின்னா through only the commerce. See, a company may be weak in technology. அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது. டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ் ஆகும்போது we can also improve. ஆனா in the accounting system, the commerce system, if it is not being maintained properly, the company will definitely sink. ஒரு கம்பெனியோட ஒரு ஆர்கனைசேஷனோட முக்கியமான வளர்ச்சி என்ன நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த கம்பெனி பண்ணக்கூடிய பிசினஸ் அது எப்படி ஒரு நேர்மையான நல்ல பிசினஸ்ல பண்ணா மட்டும்தான் அந்த கம்பெனி வளர்ச்சி அடைய முடியும். இஃப் யூ ஆர் நாட் மெயின்டைனிங் அக்கௌண்ட்ஸ் அண்ட் காமர்ஸ் the company cannot sink. எல்லாருக்கும் தெரியும் சத்யம் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஒரு பெரிய ஸ்கேம் ஒன்று இருக்கு. அவ்வளோ ஒரு சூப்பர் ஆர்கனைசேஷன், இந்தியன் ஆர்கனைசேஷன், ரொம்ப பெரிய கம்பெனி, பெஸ்ட் ஐடி கம்பெனி அது. பட் the company has gone to very bad shape because of the financial issues-னால. So commerce and account is giving a character of a person. அதே மாதிரி ஒரு எக்கனாமிக் growth இப்போ நம்ம பார்க்குறோம், சின்ன கண்ட்ரின்னு சொல்றோம், பட் இந்த கண்ட்ரி ரொம்ப வந்து ஹெல்த்தியா இருக்கு. எப்படி அப்படின்னா பிகாஸ் ஆஃப் த ட்ரேட்மார்க், அவங்க பண்ணக்கூடிய பிசினஸ். They are really doing a very good trade. The trade is only giving an identification மட்டும் இல்லாம it is saying that company is very healthy, the organization is very healthy, the country is very healthy. எதனால அப்படின்னா because of the trade, because of the commerce, because of the business. See, the commerce is not only business, it is a social responsibility. The commerce graduates or commerce as a social responsibility. You can ask how sir அப்படின்னா நீங்க பாருங்க, சப்போஸ் ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல ஒரு ஸ்கேம் நடக்குது, ஒரு ஸ்கேம் நடக்குது, உடனே என்ன கூப்பிடுவாங்க, ஐடி பர்சன் கூப்பிடு, டெக்னிக்கல் பர்சன் கூட சொல்லுவாங்க, கால் தி அக்கௌண்டன்ட், கால் த கமர்ஷியல் பர்சன், கால் த ஆடிட்டர், கால் த சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது a person who is involved in accounting, who is involved in commerce, is no right to give a complete statement of what is a true and fact, fraud and errors in the organization. So commerce is really playing a wonderful role. நமக்கு வந்து ஒரு கிராஜுவேட்டா மட்டும் நீங்க பார்க்கலாமே, commerce is giving character, commerce is giving some economic impact, commerce is giving the relationship, commerce is giving the culture and nature. நிறைய விஷயங்கள் வந்து நீங்க talk about commerce. Okay, in fact நீங்க பாத்தீங்கன்னா recently still we have the impact of COVID. The COVID 2020ல வந்து நம்ம உலகத்தையே வந்து ஒரு ஷேக் பண்ணிடுச்சு. நிறைய what is an important impact நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் இம்பாக்ட் தான் ரொம்ப அதிகமாவே இருக்குது, பிசினஸ் இம்பாக்ட் தான் ரொம்ப அதிகமாவே இருக்குது. என்ன சொல்றாங்க, பிசினஸே இல்லை எனக்கு, ஃபினான்ஷியல் ட்ரபிள் இருக்கு அப்படின்னு. ஸோ இந்த கோவிட், இந்த ஒரு பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன்லையும் at good companies doing a good trade and good business really compel அவங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வரவே இல்லை. So doing the commerce, doing the business, doing the trade is a very important factors. அதுதான் நீங்க படிக்கிறீங்க. And ஒரு விஷயம், technology is very important, I don't deny it. Take a very small deep village, ரொம்ப டீப் வில்லேஜ், சொல்லப்போனா அந்த ஊர்ல வந்து எலக்ட்ரிக்கல் லைட் கூட இல்லைன்னு வச்சுக்கலாமே. ஆனா அந்த ஊர்ல வந்து கம்ப்யூட்டர் கிடையாது, வைஃபை கிடையாது, நெட்வொர்க்கிங் கிடையாது, ஏன் எலக்ட்ரிக்கல் பல்பு ஃபேன் எல்லாம் கூட கிடையாது. நிச்சயமா அந்த ஊர்ல பிசினஸ் இருக்கும். திங்க் அபவுட் இட். எந்த ஒரு குக்கு கிராமம்னா கூட அந்த பிசினஸ் இருக்கும். யாராவது ஒருத்தர் அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணுவாங்க, அதை கொண்டு போய் ஒருத்தர்கிட்ட விற்பாங்க, பைசா வாங்குவாங்க, அவங்க தன்னோட லைஃப் ரன் பண்ணுவாங்க. ஸோ காமர்ஸ் ஸ்டார்டட் தேர். மனுஷனுக்கு என்ன தேவை இருக்கோ இல்லையோ, காமர்ஸ், பிசினஸ், வியாபாரம், ட்ரேட் அப்படிங்கிறது. சிம்பிள் சொல்ல போனா வாட் இஸ் தி டெஃபினிஷன் ஆஃப் ட்ரேட்னா சாட்டிஸ்ஃபையிங் சம்படிஸ் நீட். ரொம்ப சிம்பிளா சொல்ல எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம், காமர்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் கால் சாட்டிஸ்ஃபையிங் சம்படிஸ் நீட். எனக்கு என்ன தேவை இருக்கு, ஐ நீட் டு பை a dress, I need to buy my food, I need to buy my computer. So இன்னொருத்தவங்க வந்து they are satisfying my requirement. Somebody is selling me computer, somebody is selling me shirt, somebody is selling me food, somebody is selling me anything, bike, car. அப்ப என்ன ஆகுது, காமர்ஸ் வந்து ஒரு ட்ரேடா மட்டும் பார்க்காம ஒரு ஹியூமனுடைய நீடுக்கு whatever they give is called as a commerce. So dear friends, I don't want to waste more of your time. I don't know whether you're bored or found interesting. Once again, thank you very much all my HOD and Saranam sir and all the and special thanks to management and students. Students, wish you all the best. உண்மையிலேயே சொல்றேன், you are really selected a wonderful stream called commerce. காமர்ஸ் இந்த உலகம் இருக்கிற வரைக்கும் நிச்சயமா இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஒன்று மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ரெடி டு ஒர்க் ஹார்ட். நீங்க எந்த ஒரு விஷயம் பண்ணாலும் அதுல ஐ ஷுட் பி மாஸ்டர் இன் மை ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா
everybody can become a wonderful person in your life. Everybody can become an entrepreneur. Thank you so much, sir, for giving me this wonderful opportunity. Now I request Mr. Sriram to start this lecture. And before Mr. Saravanan would like to have some words. Thank you so much. Thank you all the very best. Good day. Jai Hind. Valga Tamil. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much, sir, for a wonderful speech. Okay. Okay. Today's chief guest, Mr. Narayan Babu sir, have given a wonderful speech. And today's speaker, Mr. C.A. Sriram sir, he is a chartered accountant with 4 years of experience, and he have handled the audits of multiple business houses and MNCs in Chennai, such as Murugappa Group and Hyundai, and among others. He worked with MNC audit firm KPMG and PwC, and he trained more than 300 students in CA over past 3 years. And he also involved in voluntary in NGOs such as DFirm and worked on projects to ensure quality education researchers every type across all selections of the society. I'm Milton User, and handing over to Mr. Sriram sir to start his session. Yes. Yeah. Thank you, sir. Thank you for that nice introduction. So, first of all, I would like to thank HOD Senthilkumar sir and Saravanan sir for organizing it, and also to the college management and also Central Academy management for giving me this opportunity, and also, of course, the students for giving me the valuable time for me. So, I'll ensure that you get that value addition for the time which you give me. நீங்க கொடுக்க 2 hours time is the most precious thing in the world, right? So எது வேணா திருப்பி கிடைக்கும், but I'll ensure நீங்க கொடுக்க 2 hours-க்கு you will get the valuation for that. Yes, thank you, sir. So to start with, yeah, so let me present my screen. Yes, hope you're able to see my screen. Yeah. Yes. Okay. Yeah, you're able to see my screen now. Yes, sir. Perfect. Yes. So before we start with holding companies and consolidation, so yeah, so I would like Saravanan sir told, I am a chartered accountant. So I have been in teaching for last 4 years. So we have taught CA students across multiple levels to help them clear the CA examinations. So yes, sir. So yeah. Yes. So to start with. Yes. Okay. So to start with, so yes, am I audible? Is it clear? Hello. Am I audible, sir? Yes, am I audible? Yeah, audible. Yeah, okay. So let me continue. So now we know about us. So to start with, I would. Yeah. Okay, but coming faculties are உங்களுக்கு. Yes. So little about the online class. So I know in last 8 months, if during online classes you would have got used to. I also got used to. So before we pray anything, the God. So on computer is the God. So mobile phone is the God for you. So I'm sure Saraswati Puja appo அந்த லாஸ்ட் டே வரைக்கும் புக் வச்சு கும்பிட்டு இருந்திருப்பீங்க. இந்த வருஷம் கண்டிப்பா மொபைல் ஃபோன் லேப்டாப் தான் வச்சு கும்பிட்டு இருப்பீங்க. Because the time which you spent before this is much more. So yes, so I understand that you're a little familiar with the online class by now. So yeah. So if anything, if I'm not audible somewhere, I may not be able to know. Please highlight to me. If screen is not visible or something, please let me know. So I hope nothing is there. So I'm putting my computer before God.
so that everything goes well in the session. Yes. Okay. So yes, Narayana Babu sir சொன்னாரு commerce பத்தி. Yes, correct. So next 2-3 days, 6 hours sessions. So we'll also be while we'll be mainly covering consolidation and the holding companies, we'll also be touching different parts of commerce and the things also. Okay. So yes. So to start consolidation, so and holding companies, so we just need a little background about business, how a business functions. Yes. So you are students now. Yes. So you are students. So you're studying BCom. You may be across first year, second year, and third year. And then probably after that, you will have different plans. Somebody wants to go for a job. Somebody wants to higher education, MBA, MCom, something. And somebody wants to become an entrepreneur. So yes, entrepreneurship is the basic is the layer. So recently, it's most going forward word. So most of you wants to become entrepreneurs. Yes. So times are changing. So அந்த காலத்துல people do entrepreneurship after experience, but now it's not like that. So straight out of college, there are so many. So you will see so many startups. OYO. So that's started by a college dropout. So the money, all the big companies are started by college dropouts and those who completed college. So of course, yes. So yeah, entrepreneurship and commerce goes hand in hand. Okay. So let's assume a small story, a Kutti story. Hope you didn't watch that movie. Anyway, so before going to consolidation, how a business is structured. So assuming you're coming out of the college next year, so this is February when it's assuming you're going out of the college next year. So you want to start a small business. Okay, let's take Ola. So you are inspired by Ola. You want to start a similar type of a business like Ola. What will you do? என்ன பண்ணுவோம் first? So you will start on your own, and then you will take the like-minded people with you. Unga college, the people around you, your friends, and then the people with experience in your relatives or someone who has business experience. You will all join together and start at a small level. Initial level, you will start a small. You will be serving a single city. So okay, Ola, there are multiple apps. Ola just one. அந்த மாதிரி சின்னது நிறைய இருக்கு. It's not a new business. Driving, it's just technology has changed with it, but there are so many businesses based on transport from a long period of time. Assuming you're starting a business like Ola, in Chennai currently. Okay, how do you start it? So you need money to start that. So like I said, you will be set of people comes together, start as a partnership firm. So if you do alone, it will be a sole proprietorship. But in a business, it always better to have multiple hands and multiple minds working together. You will start it as a partnership firm. Okay. So what you will do, you will start, you will invest money, you will get all the assets, technology ready, and then you go to the market, and then you give your product to the customers. Yes. So what happens? So over time, the business is doing well. என்ன பண்ணுவீங்க? Now you can't stay in Chennai. A business which is not growing is a business which is about to die. So you should never get satisfied, even in life, even in everything. So even in a business, in a more particular, putting a stagnant or low, that's where your defeat starts. That's where your dying starts. So business is something we should keep on growing. So assuming you're good in the business going well in Chennai, என்ன பண்ணுவோம் next? You slowly wants to expand your business. You want to expand your business. So India is India is like 120 crores plus population country. It's a huge business opportunity. World 1 out of 6 people is in India only. It's such a big opportunity. Even all the global businesses, MNC கிடையாதுன்னு ஆயிடுச்சு. So every MNC have a presence in India. So such a huge market and population and such a huge country you have in your hand. So சென்னை மாதிரி அவ்வளோ மெட்ரோ சிட்டிஸ் இருக்கு, அவ்வளோ tier 2 cities இருக்கு. You want to expand your business. How do you expand your business? You will start. You need money to expand the business. சென்னையில பண்ற வரைக்கும் you have your own money. You had your partners bringing the money, and then you started the business. But now you want to go to other states, other cities, etc. என்ன பண்ணுவீங்க? What will you do? That's where you start going to look for investors for your company. So you want to start as a company. So before that, you go to the investors. The investors will not become a partner. They will not be happy with a partnership firm. There are multiple
liabilities related to partnership firm, growth is very limited. நீங்க business ஒரு minimum levelல பண்ற வரைக்கும் தான் partnership firm or sole proprietorship work. If it crosses a threshold, company is the best organization structure. Okay. If we go to a second investor, kandipa you will ask for starting a company. So from a partnership firm, you will first go to one single company. You will start a company registered in Register of Companies. So there's something called Ministry of Corporate Affairs. So you have to register it with the Registrar of Companies. In the மாதிரி நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க. Ola Transport Limited. You are starting a company. Now you are bringing in the investors. You can bring in lot of shareholders. Partnership number of partners limits la irukku, but idhula endha limitum illa. You can have a n number of shareholders. It's a public company, so you are bringing in lot of shareholders, and they'll be able to put enough money. Okay, now you got enough money. Ipo okay, unga idea you are implementing not just Chennai, across India, all four directions, Bangalore, Delhi, Mumbai, Kolkata. So எல்லா சிட்டிக்கும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க. ஓகே, எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணியாச்சு, எல்லா சிட்டிக்கும் முடிஞ்ச அளவுக்கு போயாச்சு. வாட் நெக்ஸ்ட்? திஸ் வில் டேக் இயர்ஸ். டேக் a typical example of Ola when it started 5 years back, 4 years back. So before that there's something called Ola. So it started only recently. Okay, it will take 3 years so reach entire India and you've done your business. Okay, will you be satisfied with that? Humans are someone who will never get satisfied with anything. So நீங்க across India transport business பண்றீங்க. Across India you have huge market share, very minimum competitors, but will you be satisfied? No, you will not be satisfied. Again you will do something else. Okay, will you be enough with India? So if you are in India, you are serving only 1 out of 7 population. உலகத்துல 7 பேர்ல ஒருத்தர் தான் இந்தியால இருக்காரு, அவருக்கு மட்டும் தான் சர்வ் பண்றீங்க. What will you do? You want to expand your business globally. எதுக்கு இந்தியா மட்டும்? அடுத்தடுத்த பிசினஸ்க்கு போகலாம், அடுத்தடுத்த கண்ட்ரீஸ்க்கு போகலாம். You will expand your businesses. Exactly, you can take Ola. They are not just in India. So currently they are also serving countries such as Australia, United Kingdom, England, etc. So they have gone across countries. So most of the Indian startups are now serving also across globally. Okay, so how will you do it? ஸோ இந்தியாவில் இருக்க வரைக்கும் இப்போ சென்னையில் ஒரு மெயின் ஆஃபீஸ் வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா பிரான்ச்சஸ் வச்சுக்கலாம். கொல்கத்தால பிரான்ச், டெல்லியில பிரான்ச், நீங்க எந்த ஊர்லலாம் பிசினஸ் வச்சிருக்கீங்களோ அங்கெல்லாம் பிரான்ச்சா வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், ஆர்கனைஸ் பண்ணலாம். பட் when it go to a different country, what will you do? அங்க என்ன பண்ணுவீங்க நீங்க? You have to do a business there, so you have to get registered there. You can also actually it is practically possible to start a branch office in a foreign company. எப்படி நீங்க இந்தியாவில ஒரு பிரான்ச் இருக்கோ, இப்ப தலப்பா கட்டு பிரியாணி எடுத்திருப்பீங்க. ஸோ உங்களுக்கு மல்டிபிள் கண்ட்ரீஸ்ல பிரான்ச்சஸ் இருக்கு. சாரணம் பவன், சங்கீதா, எல்லா கண்ட்ரிலையும் பிரான்ச்சஸ் இருக்கு. ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் டு டூ பிசினஸ் இன் மினிமல் லெவல், யூ கேன் ஆல்சோ ஸ்டார்ட் பிரான்ச்சஸ் இன் டிஃபரெண்ட் கம்பெனி. ஒரே ஒரு கம்பெனி வச்சுட்டு உலகம் முழுக்க பிரான்ச்சஸ் வைக்கலாம். பட் தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இன் தட். ஸோ இஃப் யூ ஸ்டார்ட் ஒன்லி எஸ் அ பிரான்ச், மல்டிபிள் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. tax rates na high. Indiaலயே if a foreign company or a branch na tax rate is high, Indian கம்பெனிக்கு tax rate is less. இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு. அப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சா, ஓகே இந்தியால எப்படி நீங்க ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சீங்களோ அந்த மாதிரி ஒரு கண்ட்ரிலையும் யூ வில் ஸ்டார்ட் அ ஓன் கம்பெனி. ஓலா இந்தியா லிமிடெட், ஓலா ஆஸ்திரேலியா லிமிடெட், ஓலா யூகே லிமிடெட். எஸ், இந்த மாதிரி ஒரு கண்ட்ரிலையும் யூ வில் ஸ்டார்ட் அ different company. That is where you call it as a group. So you're not just one company, Ola India. Now you're across global and you have different n number of companies globally. Now we call it as a group. That is where consolidation comes into picture. So ஒரு கம்பெனி ஆக்க வரைக்கும் கன்சாலிடேஷன் கிடையாது, ஹோல்டிங் கம்பெனி கிடையாது. எப்போ நீங்க different, you're going to multiple countries, you start a multiple companies. That is where consolidation comes into picture. Okay, so what is a group? We'll look it into detail, but there's another reason why you want to start a different companies. Okay, exactly, take the same example of Ola. Ola is not just into electric transport now. So recently, if you know, they are also planning to invest 2,000 plus crores in Tamil Nadu electric vehicles manufacturing.
So they are not just a transporter. Now they'll also electric vehicles manufacturer. Not just that you have Ola money, so you can even recharge your mobile phone. So they are into multiple businesses. So nowadays, if you start one business, no one sticks to the business. They put one hand in every business. எல்லாத்துலயும் ஒரு கால். So ஏன்னா ஒரு business பண்ணா you are stuck there. If you do multiple businesses, that's how you grow your business. Right? That's how you grow your company. You have to use your expertise to go to the related businesses. Amazon பார்த்துருப்பீங்க. Amazon started as a book seller. புக் செல்லருக்கு ஒரு வெப்சைட்டா ஸ்டார்ட் ஆச்சு. இப்போ இல்லாத நாடே கிடையாது, பண்ணாத பிசினஸே கிடையாது. வீடியோல இருந்து, மியூசிக்ல இருந்து, புக்ஸ்ல இருந்து, ஆன்லைன் சேல்ஸ்ல இருந்து, கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்ல இருந்து அவங்க பண்ணாத இதுவே கிடையாது. That's how you expand your business. That is where the problem is. நீங்க ஒரு சின்ன கம்பெனியா இருக்கிற வரைக்கும் you will not know. So if you are doing one business, you can manage with one company. But when you go to different businesses, different across industries, so what happens, different types of businesses, it's very difficult to manage a single company. ஸோ ஒரே நாடு இந்தியாலேயே இருந்து நீங்க மொத்த பிசினஸையும் பண்ணாலும் ரொம்ப கஷ்டம் மேனேஜ் பண்றது. ஸோ வாட் யூ டூ, ஒரு பிசினஸுக்கும் தனித்தனியா கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க. ஸோ ஓலா டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு ஒரு கம்பெனி, ஓலா மணிக்கு ஒரு கம்பெனி, அண்ட் மேனுஃபேக்சரிங்க்கு ஒரு கம்பெனி, இந்த மாதிரி ஒன்னொன்றுக்கும் தனித்தனியா கம்பெனி ஆரம்பிப்பீங்க. ஓகே, எஸ். ஸோ தட் இஸ் அகெயின் அ குரூப் இஸ் கமிங் டு பிக்சர். ஓனர் நீங்க தான், இன்வெஸ்டர்ஸ் அதே தான், ஆனா நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்கு. தட் இஸ் வேர் அகெயின் கன்சாலிடேஷன். Where there's a group, there's a consolidation, there's a holding company. We'll see that in detail, but it's very important to get a practical insight. So when I tell this, you should be able to imagine, visualize. There's nothing more than visualization power. So there's a விவேகானந்தர் சொல்லியிருக்காரு, உன்னால என்ன விஷுவலைஸ் பண்ண முடியுதோ கண்டிப்பா உன்னால அதை பண்ண முடியும். So when you visualize this, it just goes into your mind. You will never forget it. So it's not just hearing, visualize. Okay. So yes, actually, if you see, business groups are not very recent to India. So India la எப்பவுமே family business houses are very powerful. India and Korea are the country where family business houses are very powerful. There'll be one group, there'll be across அவங்க பண்ண அந்த business இல்லாத இருக்கும். So for example, so Tata. So I have certain example of family business groups here. So business structures group. What is group? Is an inclusive term for holding company and all its subsidiaries. We'll come to it later. Holding na enna, subsidiary na enna, adala apparama paakalam. Now just think about a group. India la illa business groups illa. So there are so many business groups into so many businesses. Best example, Tata. So we call it a salt to steel powerhouse. Tata உப்புல இருந்து உடுக்காலை வரைக்கும் எல்லாமே வச்சிருக்காங்க. உங்களுக்கே தெரியும், டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ், டாடா மோட்டார்ஸ், டாடா சால்ட், டாடா பெவரேஜஸ், அண்ட் டாடா ஸ்டீல், அண்ட் தென் ஹோட்டல்ஸ், இந்தியன் ஹோட்டல்ஸ், அண்ட் தென் எஸ், அக்ராஸ் மல்டிபிள் பிசினஸஸ். அதே மாதிரி சென்னை டிவிஎஸ். ஸோ டிவிஎஸ் இஸ் த பிக்கஸ்ட் group in Chennai. So what they're into TVS Motors, TVS, they are into, even they have a Sundaram Finance, NBFC, they have TVS Electronics. So TVS, they even into real estate. So in the Madri, why I'm telling it is, there are one group, but there are multiple companies. In the Madri scenario, consolidation would importance. So where you will get employed. So once you go get out of your college, you want to employ in one of the known business names. There's some small company, XYZ company, அங்க போய் ஜாயின் பண்ணுவீங்களா? இல்ல டிவிஎஸ், முருகப்பா, டாடா, ரிலையன்ஸ், you want to go for a brand name. You also just want to go for a brand name and then a known business groups. That's why, so it's very important. So consolidation, so I'll tell you the importance of the topic also. So in the மாதிரி business scenarios la, business groups la, when you're operating, consolidation is very, very, very important and vital. So like I said, we just look at few business groups to understand the importance of the topic. Once you understand the importance of the topic, automatically concentration will come and you will understand it better. So, yeah. Like I said, these are the few family business groups in India, like Reliance, Murugappa. Murugappa, you recall Paddy Sugar, 200 plus years of tradition. They have doing a company. And then
you have Bajaj Electronics, Motors, Bajaj Finance. So these are the groups into multiple businesses. Not only Indian groups, there are actually global companies which are into multiple businesses like Philips, Amazon, Yamaha. Yamaha, you have scooters also. You have like musical instruments also. எல்லாத்துலயுமே இருக்கு. LG mobile phone இருக்கு, fridge கூட இருக்கு. So these are the certain groups with businesses across India. Yes. Okay. I'll show you example of some group structures so that you understand the term group better. We'll take this example. Definitions அப்புறமா பார்க்கலாம். So we have definition. நம்ம பேச ஒரு வேர்டுக்கும் there's a definition. Holding company அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. அப்படின்னா என்ன? சப்சிடரினா என்ன? கம்பெனினா என்னன்னு கூட டெஃபினேஷன் இருக்கு. We'll come to that little later. Practically we understand. Then we'll come to the okay. First example, Tata. How the group is structured னு பாத்தீங்கன்னா, like you know, Tataல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி they are so many companies. I think I'll better zoom this. Yeah. Hope you are able to see this clearly. The major companies, Tata Sons, அதுதான் first start பண்ண company. அந்த கம்பெனியை வச்சுதான் entirely they are controlling all the businesses. The Ratan Tata is the chairman of the Tata Sons, and they have all the companies under them. Tata Motors, Steel, Chemicals, TCS, and then beverages, everything comes under this. How they are structured? So there will be one company. So one company which is the main company. அவங்களோட சப்சிடரியா மற்ற எல்லா பிசினஸும் இருக்கும். இவர் ஃபேமிலி நீங்க எடுத்துருப்பீங்க, அப்பா இருப்பாங்க. இவர் ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியில பாத்தீங்கன்னா அப்பா இருப்பாங்க, அந்த காலத்துல தாத்தா இருப்பாங்க. ஸோ நோ ஜாயிண்ட் ஃபேமிலிஸ் ஆர் பிகமிங் ரேர். ஒரு தாத்தா இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு கீழே மகன், மகள், ஒரு பெரிய மருமகள், பேரன், பேத்தி, எவ்வளவோ பெரிய ஜென்ரேஷன் வருது இல்லையா? இட்ஸ் அ ஃபேமிலி ட்ரீ. அதே மாதிரிதான் பிசினஸும். த ஃபர்ஸ்ட் ஹோல்டிங் கம்பெனி யாரு? அவங்க தான் இஸ் த ஒன் ஹூ இஸ் கண்ட்ரோலிங் என்டையர் ஃபேமிலி. அந்த இடத்துல தாத்தா தான் இஸ் ஃபேமிலி ஹெட். ஸோ குடும்ப தலைவர் இஸ் கண்ட்ரோலிங் த என்டையர் ஃபேமிலி இல்லையா? அதே மாதிரி ஸோ ஹியர் டாடா சன்ஸ் லிமிடெட், த ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள். So that is the company which has shares in all the companies. That is a company which is controlling all the companies, all the other businesses. Other businesses are called subsidiaries. அவங்களா பசங்க. So Tata Motors, Tata Beverages, Tata Steel, அதெல்லாம் பசங்க மாதிரி. Tata Sons is like a father, and then all these other businesses which they do are kids, are the sons of the company. Okay. We look at another example also. Mudugappa. So Mudugappa group, so Chennai based group. So அதுலயும் அதே மாதிரி. So that's one holding company, Ambani Investments, that is like a granddad, and then Ambani Enterprises like a grandmom. அதுக்கு கீழே தான் அவங்களோட என்டையர் குரூப். அவங்க so many listed companies ஆத unlisted companies ஆத எல்லாமே அதுக்கு கீழே தான் இருக்கு. இங்க மேல first line of the business is the holding company. அதுக்கு கீழே எல்லாமே is subsidiaries. So you have like Cholamandalam Finance, you have EAD Paddy, Tube Investments, Kodamandal, Kodam. So many businesses, so many எல்லாமே. ஆனா businesses எல்லாமே இருக்கலாம். ஆனா holding companies just one, Ambani Investments. அவங்க கீழே தான் entire business is there. Yes. Next. Now we'll go to the definition. So now practically நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணோம் என்ன குரூப்னா என்ன. நம்ம ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு பிடிக்கும், தோராயமா புரிஞ்சிருக்கும். But now we'll go to the actual definitions and understand this technically. This is important from an exam perspective. From a it's a whatever we discussed so far, everyone knows. So even your parents knows how a group is structured. Everyone generally knows commerce. But as a commerce graduate, what differs you should know the thing technically, not just naturally. You know it technically. That's where it starts. Okay. So definitions. So first definition, okay. எப்போ நம்ம ஹோல்டிங் கம்பெனின்னு ஒன்று சொல்லுவோம், அதுக்கு முன்னாடி கம்பெனின்னு ஒன்று வேணும். கம்பெனி இருந்தால் தான் நெக்ஸ்ட் லெவல் கம்ஸ் தி ஹோல்டிங் கம்பெனி, ரைட்? ஜஸ்ட் கிவ் மீ a second. Just give me a second. Yes, yeah. Yes. So first we'll understand what is a company. அதுக்கப்புறமா we'll go what is a holding company.
கம்பெனினா எதுவுமே இல்லை. ஸோ first I'll read the definition and then I'll explain it what it is. Company means a company incorporated under this act or any previous company law. என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா எதுவுமே இல்லை, நீங்க போய் உங்க பிசினஸை கம்பெனியா ரெஜிஸ்டர் பண்ணீங்கன்னா இட் வில் பிகம் a company. So it is incorporated is registered under companies act. So ஒரு பிசினஸ் ஸ்ட்ரக்சருக்கும் ஒரு ஆக்ட் இருக்கு. நீங்க பார்ட்னர்ஷிப்பா பண்ணீங்க ஸ்டார்ட் பண்றீங்க ஒரு பிசினஸ்னா உங்க பார்ட்னர்ஷிப்பை எப்படி நடத்தணும் எப்படி நடத்தக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணலாம் என்னெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கு ஆக்ட் இருக்கு. பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்ட் படிச்சு வைப்பீங்க. சேம் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் இவோட ரெட் இன் யுவர் லா சப்ஜெக்ட். ஸோ கம்பெனிஸ்ல என்னெல்லாம் எப்படிலாம் ஹேண்டில் பண்ணணும் என்னெல்லாம் பண்ணக்கூடாது, how it should be organized, என்னெல்லாம் பண்ணலாம் என்னெல்லாம் கம்ப்ளைன்சஸ் இருக்கு, இதெல்லாம் everything comes under act. So it is very voluntary. ஸோ நீங்க ஒரு பிசினஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா என்ன ஸ்ட்ரக்சர், நீங்க சோல் ப்ரொப்ரைட்டரா பண்றீங்களா, பார்ட்னர்ஷிப்பா, கம்பெனியா, இல்ல இஸ் எனி அதர் ஸ்ட்ரக்சர், இட் ஆல் கம்ப்ளீட்லி ஆப்ஷனல், யுவர் சாய்ஸ். ஓகே, once you register your business as a company, it becomes a company. Like I said, generally எப்போ கம்பெனியா ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா as long as it is a small business, no one wants to register it as a company. So compliances are high. ஸோ கம்பெனினா வருஷம் ஆடிட்டர் கூட்டிட்டு வந்து ஆடிட் பண்ணணும், அவங்க ஃபீஸ் கேட்பாரு. வருஷம் கம்பெனி செக்ரட்டரி ஒருத்தவங்களை அப்பாயிண்ட் பண்ணணும், அவங்களுக்கு ஃபீஸ் கொடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் கவர்மெண்ட்ல இருந்து கேள்வி கேட்பான், ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ண சொல்லுவான். எவ்வளவு ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. ஸோ சின்ன பிசினஸஸ்லாம் எதுக்கு கம்பெனி? நம்ம பண்றது லோக்கலா இந்தியாவில தான் பண்றோம், ஒரு 2 சிட்டில தான் பண்றோம். நம்ம ஜஸ்ட் பார்ட்னர்ஷிப்பா இருக்கலாம், ஜஸ்ட் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப்பா இருக்கலாம், ஜிஎஸ்டி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மட்டும் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு வில் டேக். Only when you go to the next level, you want to go to the next level, you want to expand, you will start it as a company. So that's what the definition means. Company incorporated under this act or any other previous company law. இப்ப இருக்க ஆக்டா இல்ல முன்னாடி இருக்க ஆக்டா. So there's something called Companies Act 2013. So like I said, company how it is governed is defined by the Companies Act. So ஏன் இந்த 2013 அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி பழைய ஆக்ட் இருந்துச்சு 1956. 50 வருஷத்துக்கு அப்புறமா இப்பதான் மாத்தினாங்க. நாட் தட் தே டிட்ன்ட் சேஞ்ச் இன் 50 இயர்ஸ். சின்ன சேஞ்சஸ் அப்பப்போ பண்ணிட்டே தான் இருக்காங்க. பட் ஆன் 2013 தே ஓவர்ஹால்ட் இட் கம்ப்ளீட்லி. மொத்தமா மாத்திட்டு புதுசா ஒரு ஆக்ட் கொண்டு வந்தாங்க. ஏன்னா 50 வருஷத்துல சேஞ்சஸ், தி வேர்ல்ட் சேஞ்சஸ். 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்க கம்ப்யூட்டர், லேப்டாப், ஸ்மார்ட் போன் இதெல்லாம் நினைச்சு கூட பார்த்துருக்க மாட்டீங்க. பட் தட் பிகம்ஸ் நார்ம் ஆஃப் த டே. Every day you are spending like 3 hours before smartphone, 5 hours before laptop. Even education, everything now happens before smartphone and laptops only. So there's a need to change. So the people change, lifestyle change, law also has to accordingly change. So that's where they overhauled the entire law and they formed the Companies Act 2013. ஸோ அப்ப கம்பெனிஸ் ஆக்ட் 2013 ரெஜிஸ்டர் பண்ணாதான் கம்பெனியா? அதுக்கு முன்னாடியே எவ்வளவோ கம்பெனி வந்துருக்கலையா? அதெல்லாம் கம்பெனி இல்லையான்னு கேட்டா அதுவும் கம்பெனி தான். தட்ஸ் வை தே சே இந்த ஆக்ட் இல்ல இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஆக்ட் எதுல வேணாலும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தாலும் யூ கேன் கால் யுவர் செல்ஃப் அ கம்பெனி. ஓகே, கம்பெனி அப்படின்னு வந்தாதான் யூ ஹேவ் இட்ஸ் மேண்டட்டரி டு ப்ரிப்பேர் அ ஃபினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ ஃபினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்னா என்னன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ யூ வுட் ஹவ் சீன். ஸோ hope most of us would have chosen commerce in 11th standard, right? So 11th 12th நம்ம காமர்ஸ் படிச்சிருப்போம். அதுலயே நம்ம ஸ்டார்டிங்லேயே ஜேர்னல் என்ட்ரி 11ஆவதுலேயே சொல்லி கொடுத்துருவாங்க எப்படி பேலன்ஸ் ஷீட் போடுறது அப்படிங்கிறது பேசிக் லெவல்ல. அண்ட் இட் கெட்ஸ் அட்வான்ஸ் லெவல்ல 12th போகும்போதும் காலேஜ்ல போகும்போதும் இன்னும் அட்வான்ஸ் லெவல்ல நம்ம படிக்கிறோம். ஓகே, ஸோ just about the college life. So hope you all enjoying your college life and it gets reminded. So there's one thing if I regret in my life. Actually, I did not go for a college. So I chose after the school. So I did not go to college. So if there's something which I cannot change in life and which I might have regrets all over life is something I did not go for a college. It's like, so make sure of your college. So the friends you get in your college, the networking, the opportunities you will not get anywhere else. So in the friends, in the நட்பு எப்பவுமே தொடரும். ஸோ நீங்க இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் பர்சனல் ஃப்ரெண்ட்ஷிப், யூ நோ பிஸ்னஸஸ். உங்களுக்கு ஒரு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களுக்கு ஒரு ரெஃபரல் வேணும் அப்படின்னா the first person you will go is always your seniors, your juniors, your friends.
So always maintain network. That's very important for a professional life. Not just personal friends are not only for personal life. It's also very important for a professional life to maintain a network and friends. Yes. சரி, இப்ப கம்பெனிங்கிறது பார்த்தோம். ஹோல்டிங் கம்பெனி அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம். So law acts differently. What is a holding company in Keta? Actually, there's a weird definition of private company and public company. So, சில இடத்துல எப்படி டெஃபினேஷன் பண்ணிருப்பாங்கன்னா அது இல்லைன்னா இது அப்படின்னு டெஃபினேஷன் பண்ணிருப்பாங்க. So, there's only two answers to some questions, yes or no. So, like how to say this? Yes. If the answer is not no, then it is yes. Do you agree? So, a question can have only two answers, yes or no. ஒன்னு yes ஆ இருக்கலாம் இல்ல no ஆ இருக்கலாம். Yes எப்படி நீங்க yes அப்படிங்கிற வேர்டை டிஃபைன் பண்ணுவீங்க? Which is not no is yes, obviously. அதே மாதிரி which is not a subsidiary company is a holding company. It's a definition. சப்சிடின்னு ஒன்று இருந்துச்சுன்னா ஹோல்டிங்னு ஒன்று இருக்கும். ஸோ என்ன சொல்றது, மகன் ஒன்று இருந்தாதான் அப்பான்னு ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க இல்லையா. ஸோ லைக் ஐ செட் இன் எ ஃபேமிலி. ஸோ கிராண்ட் டேட் ஒருத்தர் 80 வயசுல கல்யாணமே பண்ணல. whether he'll have sons, he'll become a dad. He'll never become a dad. So because even if it's 20 years, he'll not be a dad. 40 years, 60 years, 80 years, 90 years, he'll never be a dad. ஸோ மகன் வந்து இருந்தாதான் அப்பாங்கிறத இருக்க முடியும். அதே மாதிரி கம்பெனிஸ்லயும் ஹோல்டிங் கம்பெனி இஸ் லைக் அ டேட். எப்போ இட் பிகம்ஸ் அ டேட்? when you have a subsidiary. சப்சிடரின்னு ஒரு மகன் ஒரு மகள் இருந்தாதான் ஹோல்டிங் கம்பெனி பிகம்ஸ் அ டேட். ஹோல்டிங் கம்பெனி இஸ் கால்ட் அஸ் அ holding company. Okay, you should hold something to be called as a holding company, right? So holding companyக்கு ஒரு definition இருக்கு. என்ன அப்படின்னா we'll see that first. In relation to one or more other companies means a company of which such companies are subsidiary companies. அதாவது எந்த கம்பெனிஸ்க்குலாம் சப்சிடரி கம்பெனிஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் ஹோல்டிங் கம்பெனி அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்ப சப்சிடரி கம்பெனினா என்னங்கிறது தெரியும். ஓ அப்பாங்கிறது சொல்லி யாருக்கெல்லாம் மகன் மகன் இருக்கோ அவங்கலாம் அப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. சரி, யாரு மகன்னா யாரு மகள்னா யாருன்னு தெரியல இல்லையா? That we will see now. So subsidiary company. I'll read the definition first, then we will discuss this in detail. Subsidiary company in relation to any other company that is say to the holding company means a company in which the holding company controls the composition of board of directors or exercises or controls more than one half of the total voting power, either at its own or together or with one or more of its subsidiary companies. என்னது definition per se, lot of English words, complex word, board, director, subsidiary, voting power, என்னென்னமோ இருக்கு. Let's understand this simply. ஒண்ணுமேல. Okay. You would have read it in your corporate law. I'm sure you will have the subject. You would have read it even in your 12th. You have the basics of corporate law, right? Companies Act. Okay. There's something called board of directors. In a board of directors, na enna yaadu. Okay. I'll tell you a simple example. ஒரு கிராமம் எடுத்துக்கலாம். So India's urbanized only recently. இப்ப லாஸ்ட் 30 yearsல தான் சிட்டி பாப்புலேஷன் ஆகி அதுக்கு முன்னாடி 90% கிராமம் தான். அது நீங்க பாக்கணும்னா வர மூவிஸை வச்சாலே தெரியும். ஒரு 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த மூவிஸ் எடுத்தீங்கன்னா எல்லாம் பாரதி ராஜா படமா இருக்கும். ஸோ 90% மூவிஸ் வில் பி அரௌண்ட் வில்லேஜஸ் அண்ட் ஸ்மால் டவுன்ஸ். பட் இப்போ பாத்தீங்கன்னா சென்னை தவிர எந்த படத்துலயும் எந்த படம் காட்டவே மாட்டேங்கிறாங்க. இட்ஸ் லைக் வெரி ரேர் யூ சி. If you take last few hits, most of the movies are out of in Chennai only. Okay, let's take a village for example. ஒரு வில்லேஜ் எடுத்துப்போம். ஸோ இட்ஸ் a small village, it's not connected to any city. They will have a self governing structure. ஆனா வில்லேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா அதிகபட்சம் ஒரு 1000 பேர் இருக்கலாம், 2000 பேர் இருக்கலாம், ஒரு சின்ன கிராமம். அந்த கிராமத்தை எப்படி வழி நடத்துறது அப்படின்னு they will not wait for the government to manage them. அவங்க கவர்மெண்ட் வந்து இது பண்ணணும், ஒரு பிரச்சனைனா போலீஸ்க்கு போகணும், ஒரு கோர்ட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னு வெயிட் பண்ண மாட்டாங்க. they will have their own governing structure. எல்லாத்துக்குமே செல்ஃப் ரிலையண்டா இருப்பாங்க, சொந்த கால நிக்கிறது. So you know, after self-reliance is an important term for everyone as a group or individually. Self-reliance is very important. As an individual,
once you go out of the college, your expectation is you have to be self-reliant. ஸோ அப்பா அம்மாவை கேட்க முடியாது. ஆஃப்டர் ஏஜ் நீங்களும் உங்களை பார்த்துக்கிட்டு அது உங்க அப்பா அம்மாவை நீங்க தான் பார்த்துக்கணும். அதே மாதிரி இன் அ வில்லேஜ் செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் இஸ் ஹைலி இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு விஷயத்துக்கும் யூ கேனாட் எக்ஸ்பெக்ட் கவர்மெண்ட் டு கம். சிட்டில இப்போ ஒரு சிட்டில ஏரியாக்கு ஏரியா போலீஸ் ஸ்டேஷன் இருக்கு, அப்படி வைக்க முடியுமா? கிராமத்துக்கு அவன் கூட போலீஸ் ஸ்டேஷன் வைக்கனாட் பில். ஸோ வில்லேஜ் ஹேஸ் டு பி செல்ஃப் ரிலையன்ட். அதே மாதிரி let's take an example of a village with 1,000 people. They will have their own body. In the 1,000 people யார் இதை வழி நடத்துறது? They will have their own election. பஞ்சாயத்து தலைவர் எல்லாரும் இருப்பாங்க. ஸோ there will be small body. நீங்க அந்த பழைய படத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சின்ன கவுண்டர் படத்துல பார்த்திருப்பீங்க. இன்ட்ரோடக்ஷன் சீனே அதான். ஸோ வருவாங்க, ஒரு வக்கீல் வந்து யாருப்பா அது அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஊருக்கு எல்லாரும் பஞ்சாயத்துக்கு போயிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அந்த இடத்துல ஆலமரத்துக்கு அடியில ஒரு அது என்னன்னு தெரியல, ஆலமரத்துக்கு அடியில டேபிள் போடுவாங்களா இல்ல மேடை இருக்குமான்னு தெரியல, ஒரு 10 பேர் அங்கேயே இருப்பாங்க. ஸோ 10 பேர் ஆலமரத்துக்கு அடியில உட்காந்து ஊருக்கு எல்லா பிரச்சனையும் தீர்த்துட்டு இருப்பாங்க. ஊருக்கு எல்லா முடிவையும் அவங்க தான் இப்போ நடத்துவாங்க, அவங்க தான் எடுப்பாங்க. எப்போ திருவிழா நடக்கணும், எப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற முடிவை, ஏதாச்சும் பிரச்சனை வந்தா எப்படி அதை ஹேண்டில் பண்றது எல்லாமே அவங்க தான் எடுப்பாங்க. அதே மாதிரி ஸோ இன் அ கம்பெனி தேர் கேன் பி lots of shareholders. 1000 பேர் இருப்பாங்க shareholders. Take a similar way. A company is someone like a village. There are so many shareholders generally. So இப்போ நீங்க ரிலையன்ஸ் எடுத்துனீங்க வச்சீங்கன்னா லைக் lakhs of shareholders. யார் வேணா ரிலையன்ஸ் ஷேர் வாங்கலாம். நான் வச்சிருக்கேன் ரிலையன்ஸ் ஷேர், 100 ஷேர். So you can have, many of you would have already had shares in lot of companies. But can I go and tell Reliance இனிமே ஜியோ வேணாம், ஜியோ க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க, ஜியோ எனக்கு பிடிக்கல? Can I go and tell, is it making my boss? அவன் தான் ஷேர் வச்சிருக்கேன், ஆனா என்னால பண்ண முடியுமா? இல்ல, நான் இடத்துல ஒருத்தன் நான். அதே மாதிரி in a company, so in all the shareholders you cannot consult everyone for all the decisions. ஒவ்வொருத்தையும் கூப்பிட்டு கூட கேட்க முடியாது. So what will do, they will have a government vote பண்ணி they will select a board of directors. ஒரு 10 பேர், அந்த பஞ்சாயத்துல இருக்கிற 10 பேர் தான் இங்க கம்பெனில போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ். இங்கிலீஷ்ல சொல்றேன், எதுவுமே டிஃபரன்ஸ் இல்லை. ஓகே, so you have your board of directors, 10 people. So a company can have any number of board of directors. There are multiple restrictions, different topics. We'll just for our sample we'll take 10 people. So they are the ones who are governing the company. இந்த 10 பேர் நீங்க கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த கம்பெனி உங்க கண்ட்ரோலுக்கு வந்துடும். அந்த 10 பேர் எடுக்க முடிவு தான் அந்த கம்பெனியோட. அந்த 10 பேர் செலக்ட் பண்றது யாரு? இந்த மக்கள். So I mean the shareholders. It's typical like our government. So decisions are taken by whom? Decisions are taken by MLAs, MPs, Chief Minister, the cabinet. But who are selecting them? Makkal, people. அதே மாதிரி shareholders are the one selecting them, but decisions are taken by them. That is directors. This cabinet, இப்ப நம்ம பார்லிமெண்ட் தான் இந்த போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ். இப்ப நான் பார்லிமெண்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா I can control the entire company. Assuming I want to start a new business in India, the business is prohibited. How but I want to convince the government. So see, என்னோட this prohibition is not required. நீங்க வந்து எடுத்துடலாம் அந்த prohibition. சில பிசினஸ்லாம் இந்தியால கவர்மெண்டால மட்டும் தான் பண்ண முடியும், பிரைவேட்டால பண்ண முடியாது. பட் ஐ கேன் கன்வின்ஸ் த கவர்மெண்ட், என்னோட பிளான் இதுதான், என்னோட பிளான் இது வந்து என்னால பெஸ்டா மக்களுக்கு முன்னேற்றம் கொடுக்குற மாதிரி என்னால பண்ண முடியும் அப்படின்னா யூ கேன் டிஸ்கஸ் த கவர்மெண்ட் அண்ட் யூ கேன் மேக் தெம் டிசைட் டு லிஃப்ட் த prohibition. அந்த மாதிரி. ஸோ if you control the government, you can take the decision for entire country. இப்போ if you control this board of directors, you can take decision for entire company. And so even if you want to control a company, you want to control the board of directors. So if a company, if I can control a board of directors in a company, it is called my subsidiary. எனக்கு subsidiary. Subsidiary என்ன? Subsidiary it's nothing but a substitute னு சொல்லுவோம். என்னை விட சின்னது. I am a holding company. இப்ப என்னால நானே ஒரு கம்பெனி, என்னால இன்னொரு கம்பெனியை கண்ட்ரோல் பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னா I am a holding company and he is my subsidiary. So in our example, so I'll go back to the sheet. Tata Sons Limited is the holding company and all this TCS and others are my subsidiaries. Is because Tata Sons can control this company. எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம்? ஒன்றல் வழி போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ்
are controlled by them. நான் தான் சொல்லுவேன் இவங்க தான் board of directors அப்படின்னு நான் தான் சொல்லுவேன் அப்படின்னா I am the holding company and then this company is my subsidiary. TCS ஓட board of Sons தான் முடிவு பண்ண முடியும். So Tata Sons is the holding company. அப்பா ஆயிட்டாரு. So because who is the son? TCS is the son. So TCS is the subsidiary company. But is this the only way you call it as a subsidiary? So board of directors control பண்ணது மட்டும்தான் ஒரே வழியா அப்படின்னு கேட்டா no, it is not. There are other ways also. What are the other ways? I can control the voting power in a company. So எப்படி என்னால voting power control பண்ண முடியும்? See, major decisions certain decisions are taken by board of directors. Suppose if you are taking a decision which a criticality level of 10, suppose the business close பண்ணனும் அப்படினா it cannot take by board of directors. Only some level of decisions is taken by board. அதுக்கு மேல யார் பண்ணணும்? shareholders தான் decision எடுக்கணும். ஒரு சில முக்கியமான டெசிஷன்ஸ் போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் எடுக்க முடியும். அதுக்கு மேல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்களை போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸால எடுக்க முடியாது. ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கிட்ட தான் வந்தாகணும். ஸோ ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கிட்ட வந்தாகணும். ஓகே, ஹவு டு ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் டேக் அ டெசிஷன்? நீங்க படிச்சிருப்பீங்க ஜெனரல் மீட்டிங்ல ஓட்டிங்ல. ஸோ நாட் ஓன்லி பிரைம் மினிஸ்டர் டிசைடட் பை ஓட்டிங், ஈவன் த டெசிஷன்ஸ் டேக்கன் பை த கம்பெனி இஸ் டிசைடட் பை த voting in a company. So if I control the voting power in a company, then indirectly I'm controlling the company. என்னால vote பண்ணி board of directors தூக்க முடியும். board of directors, I told board of directors is important, right? So I told take a typical example, India, democratic country, parliament is important, chief minister, prime minister, everyone is important. But எப்போ வரைக்கும் அவங்க prime minister, chief minister இருக்க வரைக்கும் தான் அவங்க important. But who's the at maximum powerful? Citizens are the powerful. Yeah, because I hold the key to change the chief minister itself. So government என்னால மாத்த முடியும் நான் ஓட்டால. அதே மாதிரி கவர்ன் பண்ணது போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸா இருக்கலாம், ஆனா as a shareholder I can change the board of directors themselves. எப்படி? with my voting power. So if I have more than 50%, half, பாதியை விட அதிகமா voting power இருந்துச்சு அப்படின்னா then also it is called my subsidiary. I am controlling the company. ஒன்னு board of directors I have to appoint, அந்த பவர் இருக்கணும். இல்ல அப்படின்னா கம்பெனில இருக்க 50% மேல voting power I should have. Why 50% மேல அப்படின்னு கேட்கலாம். So it's just a democratic. So someone who's opposing me should have less votes than me. So ஒரு கம்பெனில ரெண்டே ஷேர் ஹோல்டர் தான் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கலாம். So Mr. A 51%, Mr. B 49%. So who can take decisions? Only Mr. A can take decisions. Yeah, so democratically பாதி is the winner. So to control the company you should have at least more than half the voting power. 50% க்கு மேல இருந்துச்சுன்னா then you are controlling the company. 50% க்கு கீழ இருந்துச்சு அப்படின்னா யாருக்கு 50% க்கு மேல இருக்கோ அவங்க தான் controlling the company. You are not controlling, they are only controlling the company. So that's what subsidiary company means. So I hope you had understood this. Now we understood clearly what is a holding company and then what is a subsidiary company. Okay, so எதுக்கு subsidiary company, எதுக்கு நம்ம இதை படிக்கிறோம்? Why do I need to have subsidiary company? Why not branches? There's something we already discussed in a brief some time back. We'll discuss this in detail. Suppose what is the problem of having branches? So like we discussed, convenience in the day-to-day management. So like I said, Tata Sons எடுத்துக்கலாம். So I am the holding company, owner of Tata Sons Limited. எல்லா பிசினஸையுமே டாடா சன்ஸ்க்கு பேர்லயே பண்ணலாமே, எல்லா பிசினஸையுமே நானே பார்க்கலாமேனா எப்படி? Oh, you cannot take care of everything. Why do we have all in take a country like India? Why do we have lot of ministries? ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் மினிஸ்ட்ரி இருக்கு. அக்ரிகல்ச்சருக்கு ஒரு மினிஸ்ட்ரி, ஃபிஷரிக்கு ஒரு மினிஸ்ட்ரி, எஜுகேஷனுக்கு, ஃபுட் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு, டிஃபென்ஸ், ஃபினான்ஸ், எவ்ரிதிங் செப்பரேட் மினிஸ்ட்ரி. Why do we have it? Because I cannot control it as a single person. என்னதான் பிரான்ச்சா வச்சாலும் எல்லாத்தையும் என்னால பாத்துக்க முடியாது. That is why the businesses, when they start a new type of business and they want to go for different locations, they start a new company. அவங்க கிட்ட அந்த பொறுப்பை கொடுத்துருவாங்க. ஓவராலா நான் பாத்துக்கிறேன், யாருக்கிட்ட அந்த பொறுப்பை கொடுக்கணும்
but day-to-day management they cannot take fully. That's why you start it as a subsidiary. நீங்க சப்சிடரி ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அந்த கம்பெனிக்குன்னு ஒரு சிஎஃப்ஓ இருப்பாரு, சிஇஓ இருப்பாரு, எம்டி இருப்பாரு, அவங்க பாத்துக்குவாங்க. அவங்க பிசினஸ் எப்படி ஹேண்டில் பண்றதுன்னு அவங்க பாத்துக்குவாங்க. So if Ratan Tata is handling Tata Group, Ambani is owning the Reliance Group, not everything is done by Ambani. So they have lot of employees below them who will work under the guidance of Ambani. Only major decisions is taken by Ambani. Everything else is done by employees below them. அதே மாதிரி ஹோல்டிங் கம்பெனிங்கிறது only major decisions எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றது only taken by the holding company. Day to day only subsidiary and the management are taken care. To repeat again, to imbibe this concept, so holding company is nothing but a grandfather and a family. Subsidiaries are nothing but a sons in the family. So பேரன் பேத்திங்களும் இருக்காங்க. There's something called the step down subsidiaries. So we'll come to it little later. அப்போ நம்ம அதை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். So subsidiaries like a father, like a granddad, holding companies like a granddad, and subsidiaries like your sons and daughters. Okay. So that's why we discussed about why we prefer subsidiaries over branch offices, because convenience in the day-to-day management, and then there are a lot of legal restrictions and activities. நீங்க branch அந்த செலவிஷனா பண்ண முடியும். Assume your brand foreign company Amazon வச்சுக்கலாம். நீங்க இந்தியாவில வெறும் பிரான்ச் ஆஃபீஸ் மட்டும் தான் வச்சிருந்தீங்கன்னா நிறைய விஷயம் உங்களால பண்ண முடியாது. இந்தியாவில நிறைய பிசினஸஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ இந்தியாவில ஒரு கம்பெனி அமேசான் இந்தியா லிமிடெட், அமேசான் இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட் அப்படின்னு இந்தியாவில இன்கார்பரேட் பண்ணாதான் யூ கேன் டூ மோஸ்ட் ஆஃப் த கைண்ட்ஸ் ஆஃப் த பிசினஸஸ். ஸோ மெனி லீகல் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஆர் தேர். அண்ட் தென் டாக்ஸ் ரேட்ஸ். ஸோ இன்ட்ரோடக்ஷன்லயே பார்த்துருந்தோம். ஸோ இந்தியாவில எக்ஸாக்ட் கேஸ் இந்தியாவில ஒரு ஃபாரின் கம்பெனியோட பிரான்ச்சா இருந்துச்சுன்னா டாக்ஸ் ரேட் இஸ் ஆகும் 40+%. $100 சம்பாதிச்சா $40, $45 டாக்ஸ் கட்டியே போயிடும். ஸோ பட் இஃப் இந்தியன் கம்பெனி இட் கேன் பி ஆஸ் லோ அஸ் 25% or 22% itself. ஸோ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த கம்பெனி. யூ கேன் ஈவன் ஹேவ் இட் இந்த பாதிக்கு பாதி டாக்ஸ் ரேட்டை கம்மி பண்ண முடியும். இப்படி இந்தியன் சப்சிடரி. ஸோ பிரான்ச் ஆஃபீஸா வைக்கிறத விட சப்சிடரியா வச்சா இட்ஸ் வெரி குட் ஃபார் ஃபாரின் கம்பெனிஸ் இன் India. That is the major reason we are starting a subsidiaries over branch offices. Now we understood this. Next, okay, say now we decided, okay, we are comfortable ourselves, we convinced ourselves that, okay, I want to do it as a subsidiary. Okay, எனக்கு branch office லாம் வேணாம், நான் பண்ண போற ஒவ்வொரு பிசினஸ்க்கும் நம்ம subsidiary வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டோம். எப்படி வைக்கணும்னு தெரிஞ்சிருச்சு. இப்போ எப்படி சப்சிடரினா என்ன, நான் அதை ஓட்டிங் பவர் கண்ட்ரோல் பண்ணணும், போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணணும், அதுவும் தெரிஞ்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், எப்படி அந்த சப்சிடரி ஆரம்பிக்கலாம். This is very important in accounting. So all these concepts which you are understanding, this understanding is what triggers the accounting. Okay, so accounting la most of you does something. So இப்போ ஒரு journal entry போடணும் அப்படின்னா you will some people do it like mechanically. இப்போ சேல்ஸ்னா this debit, இந்த debit இது credit, purchaseனா என்ன debit credit, expense என்ன debit creditனா அவங்க மனசுலயே வந்துடும். But that is not this right. There's something called golden rules. ஸோ உங்களுக்கு கோல்டன் ரூல்ஸ் தெரிஞ்சா போதும். உங்களுக்கு ஆக்சுவலா ஜேர்னல் என்ட்ரி தனியா தெரியணும்னு அவசியமே இல்லை. கோல்டன் ரூல்ஸ் தெரிஞ்சாலே எந்த என்ட்ரியா இருந்தாலும் அக்கௌண்ட்ஸ்ல போட முடியும். அதே மாதிரி ஒன்ஸ் யூ இம்பைப் த கான்செப்ட், எவ்ரிதிங் accounting automatically comes. So you will yourself tell the entry. Once you understand the concept, it's the faculty சொல்லணும்னு அவசியமே இல்லை. என்ன என்ட்ரின்னு உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும், என்ன டெபிட் வரணும் என்ன கிரெடிட் வரணும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. So you will understand it and come out of your mouth. So if someone tells and you hear, ungalaale it comes out of your mouth, out of your own, that will stay for forever. So yes, so why subsidiaries are created and how subsidiaries are created, more importantly எப்படி ஒரு subsidiary create பண்ணலாம். Okay, so I am என்ன சொல்றது, I am an investor. So I want to do a green energy related projects, you know, in India. So green energy is the future. So for example, electricity, now you have hydroelectricity, you have solar power and all. So now we are slowly closing down all the old coal based power plants, lignite based and then nuclear plants. Adilanda we are switching to hydro power, solar power, etc. Wind power, windmills, etc. Okay, so I want to start
get into this business, because I'm sure, I don't know if it's will be within this century or it will go to the next century. We will fully switch to renewable energy, because non-renewable energy is something which is very limited. So we'll always switch to renewable energy some point of time. This is a lucrative business opportunity. Nalla in a very long future, kandipa nalla varumanam odum. So in a, assuming you're doing a solar power plant, what is your expense? ஒரு தகர ஷீட் சோலார் பேனல் வாங்கி நீங்க வெயில வச்சுட்டீங்கன்னா போதும். வெயில வடகம் காய போட மாதிரி தான் சோலார் பேனல் வச்சீங்கன்னா வெயில் அடிச்சுட்டே இருக்கும். நீங்க சூரியனுக்கு போய் காசு கொடுக்க தேவையா இருக்கும். வெயில் அடிச்சுட்டே இருக்கும், பவர் ஜென்ரேட் ஆகிட்டே இருக்கும். இதுவே நீங்க கோல் பேஸ்ட் பவர் பிளான்ட் வச்சீங்கன்னா என்ன ஆகும்? ஸோ மாசம் கோல் வாங்கி செலவாகும் இல்லையா? ஸோ இட்ஸ் வெரி lucrative, profitable business. I want to get into this business. Okay. என்ன பண்ணலாம்? What can I do? I can start it as a new company. Okay. So புதுசா நான் ஒரு இடத்த வாங்கி, so India's biggest solar power plant is currently in Tamil Nadu. I think it's down south. It's owned by Adani. So it's somewhere in Tamil Nadu. And the money, I will start one land, ஒரு 10 ஏக்கர் நல்ல வெயில் அடிக்க இடமா பார்த்து ஒரு 10 ஏக்கர் லேண்டை வாங்கிட்டு, அதுக்கப்புறமா சோலார் பிளானட் சைனால தான் சீப்பா இருக்கும். சைனால இருந்து இம்போர்ட் பண்ணிட்டு அசம்பிள் பண்ணிட்டு டே டு டே அதை பார்த்துக்கணும். அசம்பிள் பண்ணிட்டு இதுக்கே வருஷ கணக்கில் ஆகும். இட்ஸ் நாட் ஈஸி. கவர்மெண்ட்க்கு என்னது கிளியரன்ஸ் வாங்கணும். ஸோ அதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் இம்போர்ட் பண்ணணும். அதுக்குன்னு இந்த செட்டப் பில்ட் பண்ணணும். இட்ஸ் வெரி காஸ்ட்லி. சோலார் பேனல்ஸ் ஆர் வெரி காஸ்ட்லி. அதுக்கப்புறம் கவர்மெண்ட் கிளியரன்ஸ், இந்த இம்போர்ட், அண்ட் இட் டேக்ஸ் லாட் ஆஃப் டைம். அண்ட் தென் யூ ஹேவ் டு என்டர் இன்டு அக்ரிமெண்ட் வித் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். நீங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ண எலக்ட்ரிசிட்டியை விற்கிறதுக்கு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கிட்ட அக்ரிமெண்ட் போடணும். இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனை இருக்கு, நல்ல டைம் ஆகும். ஓகே, பட் வாட் இஸ் தி அதர் ஆப்ஷன்? அதர் ஆப்ஷன் இஸ் ஆல்ரெடி இந்த பிசினஸ்ல இருக்கவங்களை அப்படியே நீங்க அக்வயர் பண்ணிடலாம். ஸோ ஆல்ரெடி someone will be in this business. There are a lot of people doing this business already. There are lot of windmills and solar farms in Tamil Nadu already. ஸோ நீங்க பஸ்ல போகும்போதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க எவ்வளவு windmills இருக்கு. Especially when you travel down south in the windy areas, there are a lot of windmills. ஸோ நீங்க ஆல்ரெடி அந்த பிசினஸ்ல இருக்கவங்ககிட்ட இருந்து அப்படியே வாங்கிடலாம். Especially rich people do this. So someone who wants to start a company of their own, so like Ola, and the startups are someone who have that entrepreneurship wish, and then they start on their own. But when if rich people, they don't have time to start on their own. If already 10 company அங்க பாத்துக்கிறதுக்கு இப்போ முதல்ல இருந்து இன்னொன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணி பாத்துக்க இட்ஸ் டிஃபிகல்ட். வாட் they generally do is just buy out a already existing company and take care of them. How much time saved? Time is saved. You already have a brand name, you have everything, manufacturing plant in your hand, everything you have in your hand ready. So it will be very easy for you to continue. Just give me a minute. Sorry. Yes. So you already have a setup to continue. அதே மாதிரி தான். Okay, I'll tell you a practical real life example. So you know Hyundai. Okay, so Hyundai இந்தியால வரும்போது நம்ம இந்த பிளான்ட் சென்னையில இருக்கு, இருங்காட்டுக்கோட்டை. So many people would have seen that plant. It's like so many people is employed there. So visited that plant. So it gives employment opportunity like so many people, not just Hyundai. ஸோ அதுக்கு ரிலேட்டடா எவ்வளவு பிசினஸ் இருக்கு. ஒரு கம்பெனி நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஸ்பேர் பார்ட் சப்ளை பண்றதுக்கு 10 கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணணும். அவங்க கார் மட்டும் தான் பண்ணாங்க, அந்த டயர் பண்றதுக்கு கம்பெனி வேணும், அதுக்கான கிளாஸ் பண்றதுக்கு கம்பெனி வேணும், அந்த விண்டோ பண்றதுக்கு, அந்த சீட் பண்றதுல இருந்து ஒன்னொன்னுக்கும் தனித்தனி இது வேணும். So if you start one company, there are so many companies and business environment is getting created in that area. So when Hyundai came to India, அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா they started from scratch. They bought a piece of land from Tamil Nadu government at a concessional rate, and then they set up a factory. Although imports, so they originally based out of Korea. You don't know, Hyundai is based out from Korea. So Korea la irundhu they imported lot of machinery. Adha irundhu assemble panni, adukaprom onnodukku inga vendors paathu assemble panni. It took lot of time. So it took lot of time easily. Adukapurama advertisement la panni first product launch panni. It took lot of time. They don't have the brand name also in India because it's someone new. So India la Hyundai na கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டாங்க, புது நேமா இருந்துச்சு. ஸோ அந்த நேம் வரதுக்கும் அந்த இது வர குட்வில் வரதுக்குமே it took lot of time they spent and they did it. This is one way. But Suzuki, இப்ப மாருதி சுசுகி உங்களுக்கு தெரியும், it's a major car manufacturer. So that's a
இது statistics which says Indiaல 1 out of every 2 cars is a Maruti car. Okay, so that's what the statistics is. It's the biggest car manufacturing company in India. So what they did is they didn't do all this. Okay, simple way. There's already a company Maruti. It's actually partly owned by the government. It was partly owned by the government also. I think still some shares than the government. What they did is that was up for sale. You know, government is selling they have disinvestment targets, so they will partly selling the என்னெல்லாம் கவர்மெண்ட்ல லாஸ் மேக்கிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் கவர்மெண்டால சரியா நடத்த முடியலையோ எது பிரைவேட் பண்ணா இட் வில் பி மச் பெட்டரோ தே ஸ்டார்ட் செல்லிங் ஆல் தட். அதே மாதிரி இந்த மாருதி லிமிடெட் இருந்துச்சு. Suzuki, a Japanese company, they also want to come into India, but they don't want to take this painful route of starting and then creating a brand name, doing advertisement, creating a factory and all. They don't want to do that. What they did is, அந்த விற்கும் போது கரெக்டாக போய் அந்த கம்பெனியை வாங்கிட்டு மாருதி சுசுகிங்க அவங்க பேர் சேர்த்துட்டாங்க. பிகாஸ் மாருதி இஸ் நோன் ஃபார் இன் இந்தியா. அந்த டைம்ல மாருதிங்கிறது இட்ஸ் லைக் அ ஹவுஸ் ஹோல்ட் நேம், எவ்ரிவன் நோஸ் த நேம். இப்போ நீங்க அந்த பிராண்ட் நேம் சேஞ்ச் பண்ணீங்கன்னா will seriously hit your image and then it will hit your sales. So they had that and they just renamed as Maruti Suzuki. எல்லாம் ரெடிமேடா வந்துருச்சு, பிராண்ட் நேம் ரெடிமேடா வந்துருச்சு. And then you had your facilities, you had employees, and then you had all raw material availability, place, factory setup, everything they have got in their hand. Okay, so this is the two ways of starting a subsidiary. One, you start your own subsidiary. உங்க பேர்ல போயிட்டு ரெஜிஸ்டர் கிட்ட போயிட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம். ஹுண்டாயில அதுதான் பண்ணாங்க. They started a new company altogether, but then the Suzuki they opted another type, so buying out a existing company. So that is what Suzuki did. Why are we discussing this in this detail? Abdina, accounting changes. Accounting, there's a drastic difference in accounting. So if you're starting a new subsidiary, the related accounting in a consolidation, in a holding company, every account பண்ணுது. It's a buying out of existing company and then you're doing a consolidation. How do you do it? There's a very big difference. Difference is only 1 or 2 concepts, but that is the major concept in consolidation. So that is drastically different. So first thing you should know before starting a consolidation problem is you should understand whether it's started by the same company, அவங்களோட ஓன் சப்தா இல்ல ஆல்ரெடி இருந்த கம்பெனியா வாங்கினதா, பையிங் அவுட் ஆஃப் எக்ஸிஸ்டிங் கம்பெனியா. பிகாஸ் த கன்சாலிடேஷன்ல certain differences are there. Okay, fine. We understood this. This is one type of a difference. There's another type of a difference also. என்ன அப்படின்னா, another type of classification in subsidiaries. So it is how the subsidiaries are owned. This is also very, very important in accounting. How the subsidiaries are owned. There's 2 types of subsidiaries basically. Wholly owned subsidiaries and then partly owned subsidiaries. Wholly owned subsidiaries என்ன அப்படின்னா, அந்த கம்பெனியை 100% 100% சார்ஜ் என்கிட்ட தான் இருக்கு, 100% அதை தான் நான் ஓன் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இட் இஸ் அ wholly owned subsidiary. Partly owned subsidiary அப்படின்னா I have shares 50க்கு மேல கண்ட்ரோல் பண்ணேன், மற்றவங்க அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் வச்சிருந்தாலும் அவங்களால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. பட் ஆனால் 100% என்கிட்ட இல்லை, பாதி தான் இருக்கு. தட் இஸ் வந்து partly owned subsidiary. This classification is also very, very, very important. We'll see a practical example, like I say. So this company is like Hyundai. It's a wholly owned subsidiary. அவங்களோட Indian operations is completely owned by Hyundai Korea. There's no other investor. But you will not Toyota ETS பார்த்துருப்பீங்க. So Toyotaல it's not like that. It's not a wholly owned company. It's a partly owned subsidiary. Toyota கிட்ட around 70% share இருக்கு. Balance 20% shares is there with Indians. Kirloskar family, you would have heard, that is a major business house. So this is classification is also very, very important for consolidation. இது வரைக்கும் நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் எதுவுமே போகல, நம்மளே எதுவுமே பார்க்கல. பட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் this classification is very, very important in the consolidation problem. Whether it is a wholly owned subsidiary or partly owned subsidiary, this classification understanding is very, very important. So we have covered a reasonable chunk of thing. So hope you had understood. Okay. So
Now we got a brief background about entire consolidation. நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்தோம் இது வரைக்கும், கன்சாலிடேஷன் ஏன் வருதுன்னே பார்த்தோம். பிகாஸ் தேர் சம்திங் கால்டு குரூப். அண்ட் தென் எதுக்கு குரூப் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். ஏன் நான் பிரான்ச் ஆஃபீஸே வச்சு பிஸ்னஸ் பண்ண முடியாதானா பண்ண முடியும், பட் அதோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன, எதுக்கு சப்சிடி கிரியேட் பண்ணுறோம், சப்சிடினா என்ன, ஹோல்டிங் கம்பெனினா என்ன, கம்பெனினா என்ன, எல்லாமே பார்த்தோம். We saw some practical examples across what are the major Indian business groups, அவங்க என்னெல்லாம் பிசினஸ் பண்றாங்க, some few examples we saw. Then we saw a practical scenario of why a subsidiary is getting started, and then we saw what are different types of subsidiaries, like wholly owned or partly owned, or subsidiaries. Very very important. So with this background, now we can start with consolidated financial statements. இப்போதான் நம்ம உள்ளேயே போடும் சப்ஜெக்ட் உள்ளேயே. இது வரைக்கும் கொடுத்தது இட்ஸ் மோர் ஆஃப் அன் இன்ட்ரோடக்ஷன், பட் தட் வாஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட். அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தட் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட். வாட் இஸ் அ கன்சாலிடேட்டட் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் தான் என்ன கண்டிப்பா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், ஐ நோ. ஸோ பேலன்ஸ் ஷீட், ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட், பேனர் இருக்கும், கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும், ஒரு நோட்ஸ் டு அக்கௌண்ட்ஸ் ஒன்று இருக்கும், எல்லாமே நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. பேலன்ஸ் ஷீட் அண்ட் P&L தான் மேஜர் திங். கேஷ் ஃப்ளோ இஸ் தட், பட் மோஸ்டா பீப்புள் பார்க்கறது ஒன்லி பேலன்ஸ் ஷீட் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட். ஓகே, கன்சாலிடேட்டட் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸும் ஒண்ணுமே இல்லை, அதே தான் இருக்க போகுது. அடிஷ்னலா கம்மியா அதிகமா எதுவுமே இருக்க போகுது இல்லை, அதே மாதிரி தான் ஒரு பேலன்ஸ் ஷீட், ஒரு P&L, and then we have your components. So we'll same have a balance sheet, you have a profit and loss account, and then you'll have a cash flow statement, and then you'll have notes and other statements. Okay, so அதே financial statements தான். Consolidated financial statement எக்ஸ்ட்ரா எதுவுமே இருக்காது, அதே financial statements தான் இருக்கும், but we will have it as a financial statements of an entire group. என்னது இது அப்படின்னா, ஓகே, I'll tell you a example. So in India there are two types. If someone wants to get a status of the family, there are two ways to get it. Okay, one, you can ask individual person of the family, what is your salary? Okay, okay, I'll tell you a small story. Okay, it's a comedy, it's known, it's like it's there for years, so most of you don't know, but it's very relevant here. Okay, so அப்பாவுக்கு வந்து ஒரு 4 பசங்க இருந்தாங்க ஒரு ஊர்ல. ஒருத்தர் வந்து லாயர், ஒருத்தர் some other graduates, and then someone was doing some small level of business, and someone was a thief, திருட. Okay, ஸோ ஒருத்தர் வந்து கேட்குறாங்க, உங்களுக்கு இந்த 4 பசங்க இருக்காங்க இல்லையா, ஏன் இந்த 4வது பையனை வீட்டில் வச்சிருக்கீங்க, நீங்க துரத்தி விட்ட வேண்டியதானே, ஏன் திருடெல்லாம் வச்சிருக்கீங்க வீட்டில் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அதுக்கு அப்பா சொன்னாரு, எங்க வீட்டுல சம்பாதிக்கிறது அவன் மட்டும்தான், மற்றதெல்லாம் வந்து சொல்லி பர்டன் காஸ்ட் தான், சம்பாதிக்கிறது அவன் மட்டும்தான், அவன் சம்பாதித்துல தான் குடும்பமே ஓடுது அப்படின்னு சொன்னாரு. அதே மாதிரி so if you want to understand about lifestyle of இது, you should not only ask one particular person in the family. That one person might be earning in the family, ஆனா அந்த ஃபேமிலியில 7 பேர் இருக்கலாம், ஒருத்தர் சம்பாதிச்சு 7 பேர் சாப்பிட மாதிரி இருக்கலாம், டிஃபிகல்ட். இன் ஒன் ஃபேமிலி எல்லாருமே சம்பாதிப்பாங்க, 7 பேருமே சம்பாதிக்கிற மாதிரி இருக்கும். So in some family it's part, some 3-4 people would be there, some people வயசானவங்க ரெஸ்ட் எடுப்பாங்க, சின்ன பசங்க அப்பதான் படிச்சுட்டு இருப்பாங்க. ஓகே, so to know performance, financial performance of a family, you should not only look at one person. அதே மாதிரி தான் a group. If to understand the financial performance of a group, you should not only see one. இது அப்பாவோட சம்பளத்தை மட்டும் பார்த்து அந்த ஃபேமிலியை டிசைட் பண்ண முடியாது. ஸோ அதே மாதிரி தான் ஹோல்டிங் கம்பெனியோட பெர்ஃபார்மன்ஸை மட்டும் பார்த்து அதை டிசைட் பண்ண முடியாது. அம்மாவோட சம்பளமோ இல்லை ஒரு பையனோட சம்பளமோ வச்சு you can't decide the financial performance of the family. What you should know, you should show the family income. Family income is very important. So to give you a practical scenario, India, you know, there's a reservation system. So OBC reservation, there are within reservation systems, there are actually which is based on the salary of the family income. It is not based on income of the individual, it is based on the family income. So that's why they do emphasis on family income. That individual might be earning high, that individual might be earning less, but how a lifestyle of them is there. When you want to give a reservation benefit to someone, only when the family income is less, the entire lifestyle is less, அப்போதான் நீங்க கொடுக்க வேண்டியிருக்கும். So
ஃபேமிலி இன்கம் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பேராமீட்டர். அதே மாதிரி இன் அசஸிங் அ குரூப் என்டையர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் த குரூப் ஹஸ் டு பி அசஸ்ட். இப்போ டாடா குரூப் பத்தி நீங்க தெரியணும் அப்படின்னா ஒரு கம்பெனியை வச்சு வந்துட்டு டிசைட் பண்ண முடியாது. டிசிஎஸ் இஸ் அ மோஸ்ட் ப்ராஃபிட்டபிள் கம்பெனி, டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ். அந்த ஒரு கம்பெனியோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் மட்டும் வச்சு டாடா குரூப் சூப்பர்னு சொல்ல முடியாது. அவங்களுக்கு அத்தனை எல்லா கம்பெனியோட பெர்ஃபார்மன்ஸையும் எவாலுவேட் பண்ணணும். லைக் தே ஹேவ் லைக் டாடா மோட்டார்ஸ் மைட் பி இன் லாஸ், Tata, they have fertilizers, Tata Chemicals, that might be in loss, and then they had other companies in loss. அந்த மாதிரி நிறைய கம்பெனி லாஸ்ல போற கம்பெனிஸும் இருக்கலாம். ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு அசஸ் அபவுட் டாடா குரூப், இப்போ வந்து நீங்க ஒரு ஃபாரின் இன்வெஸ்டர் லைக் யூ செட் எலான் மஸ்க் இஸ் அபவுட் டு பிகம் வேர்ல்ட்ஸ் ரிச்சஸ்ட் இன்வெஸ்டர். அது மாதிரி டெய்லி ஷேர் பிரைஸ் மாதிரிலாம் டெய்லி சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ எலான் மஸ்க் ஹஸ் சோ மச் மணி, he wants to invest அந்த ஒரு கம்பெனி ரெண்டு கம்பெனிலாம் தேடி போய் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியாது. இப்போ டாடா குரூப்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணா அவ்வளவுதான், அவங்க பண்ண அத்தனை பிசினஸ்ல என்னோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போயிடுச்சு. he wants to invest in the டாடா குரூப். how will we invest? எதை பார்ப்பாங்க? ஒரு கம்பெனியோட மட்டும் பார்க்க முடியுமா? டிசிஎஸ் ஓட மட்டும் பார்த்து can I invest? no, you want to know the entire financial performance of the Tata group, so then he will invest. so consolidated financial statement என்னன்னா it gives consolidated financial performance of entire group. அந்த ஃபினான்சியல்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா டாடா குரூப் எப்படி பண்ணுதுன்னு நீங்க மொத்தமா பார்த்துடலாம். ஸோ ஓவரால் கன்சாலிடேட்டட் ஃபினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நத்திங் பட் ஓவரால் ஃபினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் அ குரூப் விச் கவர்ஸ் ஆல் த கம்பெனிஸ் இன் த குரூப். குரூப்ல இருக்க எல்லா கம்பெனியோட ஃபினான்சியல் பெர்ஃபார்மன்ஸும் அது. ஸோ ஒன் ஸ்டேட்மெண்ட்ல குரூப்ல இருக்க எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும். A few years back, there's a company called EID Parry, which is a part of Murugappa Group. So all is a publicly available information. You can check. It's a listed company. So என்ன அப்படின்னா they are into business of sugar manufacturing. Parry Sugar பார்த்துருப்பீங்க. Paris Corner, it's the biggest known name in India. So பார்த்துருப்பீங்க. So what happens is that since they are into agriculture business, it's very sometimes sugar price அதிகமா இருக்கும், sometimes கம்மியா இருக்கும். They're very loss making. Okay, they have huge turnover, 2,000 crores plus turnover, but they have so much losses. So how do they manage? Okay, lastலயே போயிட்டு இருக்கு. ஏன் அப்படின்னா sugar prices farmersக்கு you cannot pay. So sugar market prices ஏழா இறங்கலாம், ஆனா sugar cane farmersக்கு நீங்க மாத்தி கொடுக்க முடியாது. Government fixed price இருக்கு, அதுதான் கொடுக்க முடியும். So they are making lot of losses. So how do they manage னு பார்த்தா they had so many profitable subsidiaries. There's something called Coromandel, so fertilizers கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அந்த மாதிரி they have many profitable subsidiaries practically. That's so with that they managed. அதே மாதிரி in a group many businessesல ஒரு பெரிய பிசினஸ் இருக்கும், லாஸ் மேக்கிங்கா இருக்கும், பட் சப்சிடியோட ப்ராஃபிட்டை வச்சே அவங்க மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. குரூப் லெவல்ல ப்ராஃபிட்டபிளா இருப்பாங்க, பட் ஆனா சில கம்பெனிகள்லாம் லாஸ் மேக்கிங்கா இருக்கும். ஸோ தட்ஸ் இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யூ டு அசஸ் த performance of the entire group. That is why consolidated financial statements is very important. So yes. ஆனா இந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் எப்போ தெரிஞ்சது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா why do we need very important தெரியுது. why do we need? We start a single point reference to understand the performance of the entire group. So உங்களுக்கு group மொத்தமா பார்க்கணும், அது ஒண்ணு பார்த்தாலே போடும். அதே மாதிரி increased visibility to investors over group operations. So what happened sometimes? So I am an investor. I invested in Reliance Industries அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஆஸ் இன்வெஸ்டர் எனக்கு என்ன தெரியும்? எனக்கு எல்லாமே இந்த கம்பெனில இப்ப ப்ராஃபிட்டபிளா இருக்கா இல்லையா, என்ன பிசினஸ் பண்றாங்க, ஏது பண்றாங்க, எல்லாத்துக்குமே ஐ எம் என்டைட்டில் டு நோ. ஐ எம் ஷேர் ஹோல்டர் ஆஃப் த கம்பெனி. ஒரு ஷேர் வச்சிருந்தா 100 ஷேர் வச்சிருந்தாலும் நானும் ஒரு ஷேர் ஹோல்டர் தான். ஐ எம் என்டைட்டில் டு நோ அபவுட் என்டையர் குரூப், ரைட்? ஸோ பட் வாட் ஹேப்பன்ஸ் சம்டைம்ஸ் த பீப்புள் டூ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஸோ தே வாண்ட் டு ஹைட் சம் இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் மீ. அவங்க பண்ண சில பிசினஸ் எனக்கு தெரியக்கூடாது, ஹைட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, தே ஸ்டார்ட் ஒன் சப்சிடரி. ஓகே, அவங்களோட என்னோட பணத்தை தான் போட்டு ஐ எம் த ஷேர் ஹோல்டர், ஐ இன்வெஸ்டட் மணி இந்த கம்பெனி, அதை வச்சு அவங்க இன்னும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த சப்சிடரியோட தனியா அக்கௌண்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணிருப்பாங்க, தனியா பினான்சியல்ஸ் போட்டு இருப்பாங்க. அது எனக்கு காட்டவே மாட்டாங்க. கேட்டா சி யூ ஆர் இன்வெஸ்டர் ஆஃப் ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ், அதுக்கான பினான்சியல்ஸ் தான் உனக்கு காட்டிட்டேன், என்னன்னு சொல்லிட்டேன். அது என்னோட சப்சிடரி, அதையெல்லாம் நீ கேட்க கூடாது அப்படின்னு they might tell. That is why what happened. So
ஸோ தேர் இஸ் நீட் ஃபார் ப்ரிப்பேரிங் அ கன்சாலிடேட்டட் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட். நான் எந்த கம்பெனியை வச்சிருக்கேனோ ஷேர்ஸ் அது மட்டும் எனக்கு தெரியாது, அது அவங்க பண்ண மற்ற சப்சிடரி எல்லா பிசினஸோட பெர்ஃபார்மன்ஸும் எனக்கு தெரிஞ்சிடும். ஸோ இப்போ ஓலா ஷேர் ஹோல்டர், ஓலா இந்தியா இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், பட் அது மட்டும் எனக்கு தெரிஞ்சா போடாது. யூகே, ஆஸ்திரேலியா எல்லா பிசினஸ்ல எப்படி பண்றாங்கன்னு தெரியணும். அது எனக்கு எப்படி தெரியும்? ஒன்லி in they give the consolidated financial statements, I will know. Okay. Now we understood all this importance, everything. But Anna, it is India. So we know the importance, but when do we know what is the most either someone has to push us to do? Okay, so now it is mandatory under Companies Act 2013. The consolidated financial statements, இந்த பெனிஃபிட்ஸ் காலங்காலமா இருக்க பெனிஃபிட்ஸ் தான். பட் ஆனா எப்ப எல்லா கம்பெனியும் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அப்படின்னா ஒன்லி இஸ் பிகமிங் மேண்டட்டரி. சட்டம் போட்ட உடனே இது நீ கண்டிப்பா பண்ணணும்னா அதுக்கப்புறம் தான் பண்ணிதான் ஆகணும். பண்ணா நல்லதுங்கிறப்போ some people may do, some people may not do, but கண்டிப்பா பண்ணிதான் ஆகணும். இட்ஸ் மேண்டட்டரி under Companies Act னா இப்ப எல்லாம் பண்ணிதான் ஆகணும். So now it is mandatory under Companies Act. Why I tell now? Because before Companies Act 2013 ஒரு 8 வருஷத்துக்கு முன்னாடிலாம் இட்ஸ் நாட் மேண்டட்டரி. கம்பெனி வேணா ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம், இல்லைன்னா தேவையில்லை அப்படின்னு தான் இருந்துச்சு. பட் நவ் அண்டர் Companies Act 2013 it has become mandatory to prepare the consolidated financial statements. Yes, hope you had understood the introduction till here. Now we'll move forward to understand the other concepts. Now we understood the consolidated financial statements. Okay, but எப்போ ப்ரிப்பேர் பண்றது அதுதான் the subsequent discussion. இது வரைக்கும் we know ஏன் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சிருச்சு, பட் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்றது, that is the subsequent discussion. So I read this paragraph. Okay, if you know this, understood this paragraph well, that's it. The entire session, entire 6 hours 3-day session will get over. In the paragraph I'll read now, but in the paragraph explain பண்றதுக்கு it will take the 2 more days. அதுக்காக தான் it has become a 3-day session. So I just read now. Consolidated financial statements are just line by line additions of individual companies' financial statements, subject to 3 adjustments: elimination of intercompany transactions and balances, impacts balance sheet and P&L; adjustment for minority interest, only for partly owned subsidiaries, impacts balance sheet; computation of goodwill or capital reserve, only in case of subsidiaries which are bought out from others, impacts balance sheet. That's it. இந்த 4 லைன் இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த 4 லைனையும் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டோம்னா that's done. Consolidated financial statements is completely done. At least the basic level of consolidated financial statements we will be done with. ஆனா இந்த 4 லைன் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணது இட்ஸ் நாட் இது. ஒரு லைனையும் ப்ராக்டிக்கலா பாக்குறதுக்கே 1 hour ஆகும். So that's what we will look into this. You may not have understood this. இப்ப நான் இப்ப படிக்கும் போது you may not have understood the certain terminologies and all. Minority interest na என்ன, goodwill, capital reserve, additions, adjustments என்னென்னமோ இருக்கே அப்படின்னு இருக்கலாம். But don't worry, one by one we will be looking it in the subsequent. First line என்ன சொல்லிருக்கு? Consolidated financial statements are just line by line additions of individual companies financial statement. ஒண்ணுமே இல்லை, கன்சாலிடேஷன் ஒன்றும் இல்லை, லைனை ஆட் பண்ணணும். நான் சொல்றேன். I'll tell you a practical example. Are you able to see my Excel? Yeah. Okay. Hope it's visible. Yes. How do I prepare a consolidated financial statement? Okay. I'll take one small example. Revenue. ஒருத்தர் வந்து என்கிட்ட கேட்கிறாரு, I'm a owner of Tata Group. I'm Ratan Tata. It's assume. At least it's assume. Okay. So they're asking me what is total revenue of the group அப்படின்னு கேட்குறாங்க. What will I do? சிம்பிளா என்ன பண்ணுவேன், எனக்கு I have not prepared consolidated financial statements. அதெல்லாம் என்னன்னு எனக்கே தெரியல, நானும் ப்ரிப்பேரே பண்ணல. என்ன பண்ணுவேன், ஒவ்வொன்னா ஒவ்வொரு கம்பெனியோட ரெவன்யூ எடுத்து ஆட் பண்ணிட்டு இதுதான் என்னோட ரெவன்யூ அப்படின்னு சொல்லுவேன். Yes or no? Let's do that. So Mr. A
has come to me and asked what is your revenue of Tata Group. What I will do, I will take one financial statements. First TCS எடுத்துக்கலாம். TCS company name. What will I do? Revenue. It will be around 40,000 crores easily. It will be more than that. That's the number. And then I'll take Tata Motors. அங்க ஒரு 30,000 crores இருக்கும். Tata Steel. There around another 25,000 crores. And then Tata Beverages. Another 5,000 crores. And then other businesses, that will be another 20,000 crores. What I will do, எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டு இதுதான் ஒரு ரெவன்யூ அப்படின்னு சொல்லிடுவேன். சிம்பிளா முடிஞ்சிச்சு சிம்பிள். அந்த மாதிரி ஒன்னொன்னா கேட்க சொல்லிடலாம். என்கிட்ட இந்த 4 கம்பெனி தான் இருக்கு, எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி சொல்லிட்டேன். ஸோ இஃப் டோட்டல் ரெவன்யூ ஆஃப் டாடா குரூப் இஸ் வாட் 1 முடிஞ்சது. ஓகே, இப்போ ஒரு 4 நாள் கழிச்சு அவங்க திருப்பி வராங்க. ஓகே ரெவன்யூ சொன்னீங்க சரி, ஆமா இப்போ உங்களோட ப்ராஃபிட் எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னு கேட்கறாங்க. ப்ராஃபிட்டா, சரி திருப்பி ஆட் பண்றேன் ஒன்னொன்னா. ப்ராஃபிட் டிசிஎஸ்ல ஒரு 2,000 கோடி, மோட்டார்ஸ்ல ஒரு 3,000 கோடி, தென் ஸ்டீல்ல ஒரு 500 crores, around another 100 crores, around another 1,000 crores. Profit is 6,000 crores. You are telling it. And then it's coming back after another 5 days and asking me, what is your total fixed assets எவ்வளவு வச்சிருப்பீங்க அப்படின்னு கேட்கறாங்க. What will I do? Again same exercise, ஒன்னொன்னா ஆட் பண்ணி சொல்லுவேன். Is this a correct answer or not? அவங்க கேட்ட கேள்விக்கு என்னோட பதில் கரெக்டா? அவங்க நான் என்ன கேட்கறாங்கன்னா, உங்க டாடா குரூப்போட டோட்டல் ரெவன்யூ என்னன்னு கேட்கறாங்க, ப்ராஃபிட் என்னன்னு கேட்கறாங்க. நான் ஒரு கம்பெனியோடதையும் எடுத்து ஆட் பண்ணி சொல்லிட்டேன். ஸோ இஸ் இஸ் கரெக்ட் ஆர் நாட்? Logically, we not know accounting also. Just an addition. Anyone can do an addition. Is it logically correct? 90% correct. There's some differences there. அது பார்த்துக்கலாம். That will understand accounting concept. But 90% corrected. அவ்வளவுதான். ஸோ என்டையர் கன்சாலிடேஷன் ஃபினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் இது ஒன்னொன்னா கேட்டதுனால நான் ஒன்னொன்னா ஆட் பண்ணி சொல்றேன். பட் கன்சாலிடேட்டட் ஃபினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா எல்லாத்தையும் ஒன்னா ஆட் பண்ணிடுவேன். ஸோ ரெவன்யூவா ஆட் பண்ணு, நெக்ஸ்ட் காஸ்டா, அது ஒரு ஃபினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ல என்னெல்லாம் லைன் ஐட்டம் இருக்கும், ஒரு பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் எடுத்தீங்கன்னா என்னெல்லாம் இருக்கும், ரெவன்யூ இருக்கும், இன்கம் இருக்கும், ரிலேட்டட் ஃபார்ம்லி. In the financial statements, what and all will be there? Particulars, revenue, other income, cost of materials, employee cost. Employee cost is very important. Employee cost, depreciation, finance cost, அதாவது வட்டிங்க, அதுக்கப்புறம் அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கும். ஒரு பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்ல இதுதான் இருக்கும் நார்மலா. இது இன்கமையும் இந்த எக்ஸ்பென்சஸையும் மைனஸ் பண்ணா உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்கும். அவ்வளவுதானே. இன்கம் ஒன்று இருக்கு, எக்ஸ்பென்சஸ் ஒன்று இருக்கு. இன்கமையும் எக்ஸ்பென்சஸையும் மைனஸ் பண்ணா உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்கும். Get what is the profit? Simple. Okay, என்ன பண்ணுவேன், அது வந்து ரெவன்யூ தனியா கேட்டதுனால தனியா ரெவன்யூ மட்டும் ஆட் பண்ணேன், ப்ராஃபிட் தனியா கேட்டதுனால தனியா அதை மட்டும் ஆட் பண்ணேன். இப்போ எல்லாமே எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா சிம்பிள், வாட் வில் ஐ டூ, எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ண போறேன். வெரி சிம்பிள், ஈஸி. ஸோ ஐ ஹேவிங் எவ்ரிதிங். Have all this revenue. So my total
That's it. இதே மாதிரி ஒரு லைன் ஐட்டம்க்கும் என்னென்னலாம் வருமோ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி ஃபைனலா ப்ராஃபிட் கொடுத்துருவேன். திஸ் இஸ் த கன்சாலிடேட்டட் P&L. P&L என்ன இருக்கணும்? ரெவன்யூ, அதர் இன்கம், எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் ப்ராஃபிட் வேணும். அதே இதை எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி கொடுத்தா தட் இஸ் கன்சாலிடேட்டட் P&L. சிம்பிள். ஓகே, 90% முடிஞ்சிச்சு. ஆனா மீதி 10% இருக்குல்ல, தட் இஸ் ஒன்லி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். அது என்னங்கிறது பார்க்கலாம். பட் ஃபர்ஸ்ட்லேயே நமக்கு புரிஞ்சிருச்சு. கன்சாலிடேட்டட் ஃபினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் என்னது? ஜஸ்ட் line by line additions of individual companies financial statement. இண்டிவிஜுவலா டிசிஎஸ் ஓட financial statement எடுத்துட்டு எழுதிக்கிறேன். டாடா மோட்டார்ஸ் ஓட P&L எடுத்து ஸ்டீல், பிவரேஜஸ் ஒரு கம்பெனியோட இண்டிவிஜுவல் financial statement எடுத்துட்டு அதோட இதை வரிசையா எழுதிட்டு ஆட் பண்றேன். இதோட you will get the entire picture. So I'll put all the numbers so you will understand it better. For the income, let's assume 10. Just random numbers just to I'm putting some random numbers. ஸோ டோட்டல் இன்கம் எனக்கு எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ ஒரு கம்பெனியோடையும் இன்கம் லைன் பை லைனா ஆட் பண்ணி இதுதான் டாடா குரூப்போட டோட்டல் இன்கம் அப்படின்னு சொல்றேன். அவங்களோட டோட்டல் அதர் இன்கம் இவ்வளோ, டோட்டல் இது இவ்வளோ. Then profit is income minus expenses. Yes, so now we got the entire consolidated profit and loss account. Nothing, it's what it is. Line by line I just added. இதே மாதிரி பேலன்ஸ் ஷீட் கேட்டாங்கன்னா so it will take another 10 minutes for me to put, so I'm not going to do it now currently. So என்ன கேட்குறாங்களோ அது consolidated balance sheet. It is this simple but not that simple. Okay, so there are a lot of adjustments in there. Obviously, if this is the, we might not have a session we could have completed today. So there are multiple other adjustments related to it. What are those adjustments? We will discuss one by one. Hope you understood till here. So consolidated financial statement first it's just a line by line addition of all the financial statement of subsidiaries subject to some adjustments. Enna adjustments அப்படிங்கிறது will be see one by one in detail. Hope you understood till here. Okay, subject to 3 adjustments. So first line பார்த்தாச்சு, just line by line additions subject to 3 adjustments. என்னது அப்படின்னு பார்க்கலாம். First adjustment என்னன்னா elimination of intercompany transactions. So what I am going to do is I am going to practically explain all the 3 adjustments in detail. I'll just give you the brief plan and then we will be looking at examples, and then I am also going to give you steps in preparing the consolidated P&L and balance sheet. So இந்த 3 adjustments எப்படி பண்றது, அதுக்கப்புறமா consolidated balance sheetல 8 steps இருக்கு. 8 ஸ்டெப்பும் பாஸ் பண்ண you will get a proper consolidated balance sheet. I'll be explaining this. Just a brief background before starting the adjustments. I just wanted to tell you. So yes, now we'll start with the first adjustment. First adjustment என்னன்னா elimination of intercompany transactions and balances. What is this? I'll give you an example. So Tata Motors, Tata Steel. Okay, மோட்டார்னா என்னது? கார் விற்கிறாங்க அவங்க, ஸ்டீலா விற்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ டாடா மோட்டார்ஸ், டாடா இண்டிகா, இண்டிகோ and then nano, there's a lot of car models to manage basic raw material.
So what do they do? What they did is that because they hold the own group company, so I'm the manager of Tata Motors. So I know that Tata they have all these products, Tata Steel. Why will I go to some other company and then buy steel for my cars? I'll better buy with my own this, right? So see, assuming you're having a மளிகை கடை, so assuming you're having a family business, மளிகை கடை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். உங்களுக்கே மளிகை சாமான் வேணும் டெய்லி, சோப்பு சீப்பு எல்லாமே மளிகை சாமான் தேவைப்படுது. நீங்க புதுசா சூப்பர் மார்க்கெட்ல போய் வாங்குவீங்களா, உங்க கடையில இருந்தே எடுத்துக்குவீங்களா? சிம்பிளா கடையில இருந்தே எடுத்துருவோம். ஓகே, so it is that simple. So I have a Tata Motors, same concept. I already have a steel company which is Tata Steel. I need some steel for my group. எனக்கு காசு பண்றதுக்கு ஸ்டீல் தேவைப்படுது. What will I do? Will I go to some other company? I will import from foreign. I'll import from Birla. They also have steel. கவர்மெண்ட்ல இருக்க ஸ்டீல் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா அவங்களும் வச்சிருக்காங்க, அவங்க கிட்ட வாங்க வேணாம், என்னோட டாடா ஸ்டீல்ல இருந்தே எடுத்துக்க வேணாம். The simple answer is I will just get from my own Tata Steel. Just a second. Yeah. Yes. So I'll buy from my own. Okay. So என்ன ஆகும் அப்படின்னா Tata Steel itself will sell to Tata Motors. Let's say example here. Okay. So hope you are able to see this. I'll zoom it a little. Okay. Example one, intercompany transactions. Okay. So Tata Steel இருக்கு. So that is the holding company ன்னு வச்சுக்கலாம். And they had a subsidiary, Tata Motors. அது அவங்களோட subsidiary அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். Okay. Just for understanding it, it's not exactly. Just for example sake, we can keep it like that. So they're asking prepare a consolidated balance sheet அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. Consolidated P&L கேட்டிருக்காங்க. Consolidated financial statementsல P&L ப்ரிப்பேர் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, நீங்க பாக்குறீங்க. ஸோ எப்படி கன்சாலிடேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாக்குறீங்க. ஸோ ரெவன்யூ எடுக்கிறீங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஐட்டம் ரெவன்யூ தான் ஃபினான்சியல்ஸ்ல. ஸோ ரெவன்யூ எடுக்கிறீங்க. டாடா ஸ்டீல்ல பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு 1600 crores ரெவன்யூ, அமௌண்ட்ஸ் இஸ் இன் crores. ஸோ 1600 crores ரெவன்யூ. பட் அதுல பார்த்தா அவுட் சைடர்ஸ்க்கு வித்தது வெறும் 1000 crores. அவங்களோட சப்சிடிக்கே வித்தது எவ்வளோ? 600 crores. ஓகே, டாடா மோட்டார்ஸோட ரெவன்யூ இஸ் அரௌண்ட் 5000 crores, எவ்ரிதிங் டு அவுட்சைடர்ஸ், டு கன்சியூமர்ஸ். அதே மாதிரி காஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா டாடா ஸ்டீலுக்கு என்ன ரா மெட்டீரியல்? ஸ்டீலுக்கு coal is the raw material for steel, and then there will be some other alloys too. So their purchases comes to 700 crores. Okay, so the profit is around 900 crores. டாடா மோட்டார்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஸ்டீல் மட்டுமே ரா மெட்டீரியல் கிடையாது, மற்ற ரா மெட்டீரியல்ஸும் இருக்கும். ஸோ டாடா ஸ்டீல்ல இருந்து வாங்கின ஸ்டீல் ஒரு 600 crores இருக்கு, மற்ற பர்ச்சேசஸ்லாம் ஒரு 3000 crores இருக்கு, ப்ராஃபிட் 1500. இப்ப வாட் இஸ் த டோட்டல் சேல்ஸ் அண்ட் டோட்டல் காஸ்ட் அப்படின்னு கேட்கறாங்க. குரூப். இப்ப இண்டிவிஜுவலா டாடா ஸ்டீலுக்கு உங்களுக்கு ரெவன்யூ ப்ராஃபிட் இருக்கு, டாடா மோட்டார்ஸோட ரெவன்யூ இருக்கு, ப்ராஃபிட் இருக்கு. பட் ஆனா இப்போ அவங்க என்ன கேட்கறாங்கன்னா consolidated revenue and consolidated profit they are asking for. How do you prepare this? How do you find it? Simple way. So intercompany transactions has to be eliminated at a group level. என்ன அப்படின்னா I'll give you a practical scenario. இப்ப நீங்க ஒரு ஸ்வீட் ஷாப் வச்சிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ அடையா ஆனந்த பவன் ஸ்வீட் ஷாப்பு அடையாள மட்டும் இல்லை, பேர் மட்டும் தான் அடையாது. இப்ப அடையா ஆல் லொகேஷன்ஸ் அக்ராஸ் சென்னை, அக்ராஸ் தமிழ்நாடு. ஸோ அடையா ஆனந்த பவன், யூ ஹேவ் அ ஸ்வீட் ஷாப் அட் மெயின் ஷாப் அட் அடையா. அசிம் யூ ஓப்பனிங் அ பிரான்ச் இன் டி நகர். டி நகர்ல ஒரு ஆர்டர் வருது. ஓகே, அந்த ஆர்டர்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா எனக்கு ஒரு கல்யாணத்துக்காக திடீர்னு ஒரு 500 மைசூர் பாக்கு வேணும் அப்படின்னு கேட்கறாங்க. நீங்க என்ன பண்றீங்க? டி நகர் பிரான்ச் சின்ன பிரான்ச், அங்க ஸ்டாக் இல்ல. என்ன பண்ணுவீங்க? அதுக்கப்புறம் ஆளை கூப்பிட்டு பண்ணிட்டு வெயிட் பண்ண வச்சு ஒரு நாள் கழிச்சு கொடுப்பீங்களா? கல்யாணம் நாளைக்கு, கேன் ஐ டூ தட்? ஐ கேனாட் டூ. என்ன பண்ணுவேன்? இமீடியட்டா ஃபோன் பண்ணுவேன் அடைய ஆஃபீஸ்க்கு, எனக்கு இந்த 100 மைசூர் பாக்கு வேணும், அனுப்பிச்சு விடுனா அனுப்பிச்சு விடுவாங்க. அவங்க பில்லு போட்டு டி நகருக்கு அனுப்பிச்சிடுவாங்க. டி நகர்ல இருக்கவங்க வெளியாளுக்கு விற்பாங்க. அதே மாதிரி இந்த டாடா ஸ்டீல் வந்து சப்சிடரிக்கு வித்துருக்காங்க. சப்சிடரி அந்த ஸ்டீலை வச்சு தார் பண்ணி வெளியில எடுத்துட்டாங்க. ஓகே, ஸோ சேல்ஸ், இன்டர் கம்பெனி சேல்ஸ் cannot be shown in consolidated financial statement. ஸோ ஏன்னா இது ஒரே ஒரு டிரான்சாக்ஷன் தான்.
ஸோ டாடா ஸ்டீல்ல அது எனக்கு இது சேல்ஸ் 600 crores அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. டாடா மோட்டர்ஸ் எனக்கு அது டாடா பர்ச்சேசஸ் 600 crores அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா ஓவரால் லெவல்ல என்னது ரெண்டுமே கேன்சல் ஆயிடும். யூ கேனாட் ஷோ சேல்ஸ் அண்ட் பர்ச்சேஸ் வித்தின் யுவர் செல்ஃப். உங்களுக்கு நீங்களே சேல்ஸ் அண்ட் பர்ச்சேஸ் சொல்லிக்க முடியுமா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அசூம் யூ ஹாவ் பேங்க் அக்கௌண்ட். இப்போ நீங்க அசூம் யூ ஹாவ் 2 பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸ். இந்தியன் பேங்க்ல ஒன்று வச்சிருக்கீங்க, ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க்ல ஒன்று வச்சிருக்கீங்க. உங்களுக்கு சேலரி வருது, ஸோ இன்கம் போடாங்க ஹெச்டிஎஃப்சில. அதுல இருந்து நீங்க இந்தியன் பேங்க்கு ஒரு 1000 ரூபாய் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா 1000 ரூபாய் இன்கம்னு சொல்ல முடியுமா? முடியாது. என்னது எல்லாம் உங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட் தான். எண்ட் ஆஃப் த டே பேங்க் அக்கௌண்ட் தான் வேலையை தவிர ஓனர் நீங்க தான். அதே மாதிரி தனி கம்பெனியா இருக்கலாம், பட் எண்ட் ஆஃப் த என்னது எல்லாம் டாடா குரூப் டிரான்ஸ்ஃபர். எப்படி நீங்க உங்க பேங்க் அக்கௌண்ட்ல இருந்து இன்னொரு அக்கௌண்ட்டுக்கு போட்டா எப்படி உங்களுக்கு இன்கம் இல்லையோ அதே மாதிரி தான். ஸோ இஃப் ஹோல்டிங் கம்பெனிஸ் ஒன் அண்ட் த சேம், ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணுதான் டாடா ஸ்டீலும் டாடா மோட்டார்ஸும். ஸோ இந்த கன்சாலிடேட்டட் பேலன்ஸ் ஷீட் when you are preparing the consolidated financial statements, includes the consolidated P&L, you cannot show a intercompany transactions. என்னது? It is just a transfer. ஸோ வெளியாளுங்க வந்து வாட் இஸ் த டோட்டல் ரெவன்யூ அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா என்ன சொல்லணும்? அவுட் சைட் ரெவன்யூ 1000 + 5000 6000 தான் சொல்லுவோம். இந்த 600 எடுத்துக்க மாட்டோம். அதே மாதிரி காஸ்ட்லயும் எடுத்துக்க மாட்டோம். காஸ்ட் எவ்வளோன்னு கேட்டா இது 1600 + 5000 - 600 6000 தான் சொல்லுவோம். சாரி, காஸ்ட் எவ்வளோன்னு கேட்டா 3700 தான் சொல்லுவோம். இது 600 சொல்ல மாட்டோம். ரெவன்யூ காஸ்ட்டும் கேன்சல் ஆயிடும். ஸோ மை ப்ராஃபிட் வில் ரிமைன் த சேம். ஏன்னா ரெவன்யூ கம்மியாது, காஸ்ட்டும் கம்மியாயிடுச்சு, அதனால ப்ராஃபிட் வந்து அதே தான் இருக்கும். 900, 1400, 2300 ப்ராஃபிட் அதே தான் இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் லைக் ஒன்னுக்குள்ள ஒன்று டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றது. ஸோ யூ கேனாட் ஷோ இட் இன் அ கன்சாலிடேட்டட் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் மேஜர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். ஓகே, இந்த மாதிரி நிறைய அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் சிம்பிளஸ்ட் மேஜர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இன் கன்சாலிடேஷன். If we put it in Excel, which I put it here, so இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்ப சேல்ஸ் வந்து எவ்வளவு சொல்லியிருக்கோம்? 2,42,000 crores சொல்லியிருக்கோம். அண்ட் காஸ்ட் some 182 is there, profit around 60 is there. இப்போ என்ன பண்ணணும்? Assuming I have intercompany transactions, we should put another column for intercompany eliminations. So assume same Tata Steel has sent some around 5,000 crores of steel to Tata Motors. Na என்ன பண்ணணும்? இங்க ரெவன்யூல இருந்தும் -5,000 crores ஏன்னா இன்க்ளூட் ஆயிருக்கு. அதே மாதிரி இங்க காஸ்ட்ல உங்களுக்கு இன்க்ளூட் ஆயிருக்கும் இல்லையா, அங்க இருந்து ஒரு -5,000 crores. So your revenue will not be 2,20,000, it will be what? It will be only 2,15,000. அதே மாதிரி your cost, it's not 1,45,000, it will only be 1,40,000. So will your profit change because of this? No. One second. So I'm just adding it. The profit will not change because of this. Why? Because revenue எவ்வளோ இம்பாக்ட் வந்துச்சோ காஸ்டும் அவ்வளோ இம்பாக்ட் வந்துருச்சு. ஸோ ப்ராஃபிட் இம்பாக்ட் எவ்வளோ? ப்ராஃபிட் இம்பாக்ட் இஸ் nil. Profit impact is nil. This is a very big understanding. So when you are doing an intercompany adjustment, revenue cost adjust ஆகும், ஆனா profit adjust ஆகாது. Actually one case where the closing stock இருந்தா adjust ஆகும், but that is not the advanced concept, not relevant for us. So you can keep in mind when you are eliminating intercompany transaction, profit will not change. Only within that revenue the items குள்ள தான் change ஆகும். Okay. So hope you understood clear. So I missed the live interactions actually with class. I could have actually seen the faces. So anyway, that's all because of COVID. So can't do much. Okay. So once you see the faces, you can actually understand whether students. We can get to know whether students understand or not. But anyway, I hope you understood. That's why I'm going. If you want to go, you want me to go a little slow, you can let me know. Post that I will change this speed. Yeah. Same. இப்போ இன்டர் கம்பெனி டிரான்சாக்ஷன்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா, அதே மாதிரி தான்
intercompany balances. Okay, what is intercompany balances? It is balance sheet items where there is a intercompany elimination. அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, okay, so assume you are in a joint family. So joint family la இருக்கீங்க, you are the son in the family, so you are looking for employment அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். You are looking for employment. அது எம்ப்ளாய்மெண்ட் கிடைக்குது in a private company. பட் அந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜாயின் பண்ணதுக்கு அவங்க சொல்றாங்க, எங்களுக்கு ஒரு 1 lakh அட்வான்ஸா கொடுங்க, அந்த அட்வான்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அப்போதான் நான் அவங்கள எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு சேர்த்துக்குவேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ யூ will not have money, right? Obviously now just now you passed out of the college and you're looking for a job, you will not have 1 lakh in your hand. So what will you do? You will, to whom you will ask first? Will to some external party, you go for a personal loan, I will ask, go for your friends and ask, you go to third. So your father will tell you, okay pa, see, I can give you 1 lakh, okay, but as a son வாங்கிட்டு அப்படியே விட்டுருவீங்களா? No, what you will tell is, as a good son, you will tell, அப்பா இப்போ எனக்கு இந்த 1 lakh கொடுங்க, நெக்ஸ்ட் மந்த்ல எனக்கு சேலரி வந்துடும், நீங்க கொடுத்த பணத்தை அப்படியே நான் ரிட்டர்ன் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு நீங்க சொல்லுவீங்க. So dad will give you 1 lakh rupees. With that you will pay to the company, you join the company. What will you do? கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஏனோ வெளியில கடன் வாங்குறதுக்கு சொந்த அப்பா கிட்ட வாங்கின பணத்தை you will give it and you will close it. Okay, அதே மாதிரி தான் in a intercompany group level, sometimes what happens, some groups might be making losses. Okay, so உங்களுக்கு immediate பணம் தேவைப்படும். So டாட்டாலேயே the many companies which are making losses, example Tata Chemicals or some other company, sometimes even Tata Motors make loss, huge losses. So there are companies which are making losses. What they will do, instead of going to some bank, the HDFC bank கிட்ட போயிட்டு எனக்கு ஒரு 1000 கோடியோ லோன் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு, there are some very profitable companies also, like Tata Consultancy. Now it's very profitable company, they have a lot of cash. You can just go to that company and ask them, you need 1,000 crores loan, they will immediately give you. So okay, at an individual level, what is that? Tata Steel for TCS they have given a loan, for Tata Motors they have taken a loan, fine, okay. But on a group level என்னது? So group level என்னது? அவங்க ரெண்டு பேர் அப்பா பையன் தான். As a family, do they owe anything to the outsiders? No. Okay, அப்பா is given to son, son has received from அப்பா, so it's just a inter family transaction. அதே மாதிரி தான் ஃபேமிலிக்கு அவுட் சைட்ல எதுவுமே லைபிலிட்டி இல்லை. அவுட் சைட்ல they don't owe anything to the outsiders. You would have seen a lot of families like that actually. So அவங்க என்னதான் கஷ்டமா இருந்தாலும் they'll be like, we'll manage கடனே வாங்க மாட்டாங்க, they take the pride in that. Okay, so அதே மாதிரி it's they don't owe anything to the outsiders. So as a Tata group, I don't owe anything to outsiders. எனக்குள்ள கம்பெனில என்ன வேணா இருக்கலாம், வாங்குறது கொடுக்கறது எல்லாமே இருக்கலாம், பட் வெளியாளங்களுக்கு I don't have any liability to give. Okay, that is intercompany balance elimination. I'll show that example. It's back here. So let's take a scenario. Let's take a scenario. I have given a loan. So TCS company, I have, and then I have Tata Motors. So TCS giving a 1,000 crores loan to Tata Motors அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். So what will happen? So TCS booksல எங்க இருக்கும், அது அசெட் சைட்ல இருக்கும், ஏன்னா நான் கடன் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அசெட் சைட்ல இருக்கும். அச்சுமிங் உங்களுக்கு ஒரு ஆல்ரெடி லாட் ஆஃப் அசெட்ஸ் வில் பி தேர். ஸோ உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, வெளியவங்களுக்கும் லோன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, லோன்ஸ் கிவன் இருக்கும். That'll be around 5,000 crores. நில்னு வச்சுக்கலாம். They didn't give loan to anyone. Tata Motors அவங்களே லோன் வாங்க நிலைமையில இருக்காங்க. உங்களுக்கு எங்க இருக்கும் அந்த லோனு? Loan is only 1,000 crores here. So 5,000 crores என்னன்னா, TCS would have given loan to many other people, not only Tata Motors. எனக்கு கூட லோன் கொடுக்கலாம், வேற யாருக்காச்சும் கூட லோன் கொடுத்துருக்கலாம், எம்ப்ளாயிஸ்க்கு லோன் கொடுத்துருக்கலாம், எல்லா லோன்ஸும் இருக்கும் இல்லையா? பட் டாடா மோட்டர்ஸ்க்கு கொடுத்த லோன் இஸ் ஒன்லி 1,000 crores. Intercompany loan is only 1,000 crores.
will be borrowings and Tata Motors also would have received loan from lot of people, many banks, foreign banks, government. Loan that will be that. Okay. So that will be around 4,000 crores. But inter-company loan 1,000 crores. As a group, what happens? As a group, I have now have just a second. So as a group, what happens? So you have to reduce this loan. As a group, outsiders can pata outsiders can pata na 4,000 crore loan கொடுத்திருக்கேன். Outsiders can pata here also what happened? I have only 3,000 crore borrowings to outsiders as Tata Group. We looking at other example also, detailed example also next in the next session. There's a lack of time now. So I hope you understood this. So as an intercompany elimination, what I will do, P&L எப்படி சேல்ஸ் பர்ச்சேஸ் டிரான்சாக்ஷன்ல எலிமினேட் பண்ணுவோம், அதே மாதிரி பேலன்ஸ் ஷீட்ல பேலன்சஸ் ஏதாச்சும் லோன் கொடுக்குறது, டெட்டாஸ் கிரெடிட்டாஸ் இருக்குது, அந்த மாதிரி இன்டர் கம்பெனி எலிமினேஷன்ஸ் பேலன்சஸ் எல்லாம் எலிமினேட் பண்ணுவோம். ஒன் எக்ஸாம்பிள் இஸ் லோன். ஸோ உங்களுக்குள்ளேயே லோன் இருந்துச்சுன்னா as an outsider you don't have the exposure, you eliminate. அதே மாதிரி you are doing it currently. I think that time is almost there. So yeah, so we'll continue this in the tomorrow's session in detail. So like I said, in the tomorrow's session, now only we started adjustments. Introduction itself it took more than an hour, but like I said, once you have the base, building is easy. If your base is not there, even if you have the building, it might fall anytime. So we got the huge base today. With this, we'll continue and do adjustments and problem subsequently in the next 2 sessions. Yes, sir. So I'll end here. லைவ்லி இருந்தது. சரவணன் சார் ஏதாவது நீங்க பேசணும் ஆர் செந்தில் சார்? சரவணன் சார் லைவ்ல இல்லையா? See, the purpose and objective of this kind of a program, first is solo knowledge, but I want to start the session. The purpose and the idea and need of this session is, see, the book gives only the academical knowledge, no doubt in that. You got wonderful faculties, HOD, very good college. So academically, you can be very strong. Our book it's very good. But to to become master in your area, only the academic kind of delivery or attending class will not be sufficient. You need to refer so many other books, attend so many seminars, symposium, workshops. This gives multi-dimensional idea and knowledge. So a narrow path you need to divert so many things. By having your academic record, plus in the additional you get lot of latest and different perspective and different knowledges, different ideas, different visions, different views. So adukagana indha mariyana programs is really essential to gain more knowledge. So that is why the objective of this program. Anyway, I take this opportunity to thank Sedil sir, HOD of Commerce Department, Saronan sir and all the faculty members of Commerce Department, management, and my team member Subhash is inside. Mrs. Usha irunnaga, avanga attend pannanga. My one of the best friend Justin and Amrita. And thank you to Sriram, the faculty today. And thank you all. Saronan sir, neenga eda pesarna, you can talk. Tomorrow, tomorrow also we have the session between 10:30 to 12:30. Friends and students, if you want to really share some feedback, we are ready to do any corrections. Perfect pannom appdi nama solla mudiyadhu. There will be some small hurdles irkalam.
due to technology or due to anything. Please be very frank. Please be very open to us for our improvement. Definitely. So when we improve, we try to give better than what we already give. So Kandipa, we have open-heartedly say that please give your valuable feedback to make any corrections or to make some improvements also. Your feedback is really welcome. In a Saravanan sir share panikalam, HOD share panikalam. Please kindly go ahead. Saravanan sir, please no, your turn Yeah. to no. Continue. Thank you, sir. Yeah, okay. Yeah, okay, sir. Yeah, thank you, sir. Thank you, Sriram, sir, for a wonderful speech. It's a good present. It was a good presentation. We are hoping for the same presentation for our upcoming days. And thank you once again for Anand Babu, sir, and Sriram, sir. Thank you Thank so you, sir. much. We Thank you, will sir. end. Yes. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank Thank you. you. Thank you. Good day Thank to you. all. Good day to all. Thank you. Good day. Thank you. Thank you. Thank you.